MAYCARES, de la mano, contigo evolucionando en el camino hacia tu mejor versión para la corona. Hola familia, bienvenidos a MAYCARES. Llegó por fin el gran día después de estar semanas siguiendo y cubriendo cada paso de esta concentración de Miss Supranational. Hoy por fin conoceremos a la próxima Miss Supranational 2026. Pero antes de que esas luces se enciendan, esa emoción, esta flor de piel y comience esa competencia, quiero invitarte a vivir esta experiencia, pero de una forma diferente. Durante las próximas horas, no solamente vamos a esperar que comience este certamen, sino quiero que me acompañes a recorrer el camino que nos trajo a todos hasta esta noche. Vamos a conocer quiénes son estas reinas, vamos a escuchar sus historias, veremos sus videos oficiales de presentación, de sus causas sociales y vamos a revivir los momentos más importantes de toda esta concentración en Polonia. Porque detrás de cada banda hay una historia. Hay una corona que tiene mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas semanas de preparación, de disciplina, de evolución, pero sobre todo de muchísimo trabajo. Y aquí en MAYCARES me encanta honrar esa historia. Siempre decimos que pues no basta con ver ese certamen, esa noche final. No, hay que aprender a leerlos y eso se hace mediante toda la concentración. Así que mientras conocemos a cada una de estas candidatas, yo quiero invitarte a que observes mucho más que los vestidos, cómo se vieron, esa pasarela. Fíjate en cómo ella comunica, cómo ella conecta con las personas, cómo evoluciona durante la concentración y sobre todo cómo ella va aprovechando cada oportunidad para representar a su país. Aquí estamos para verlas a todas, así que espero que estés con tu cafecito en mano, que estés cómoda, cómodo para vivir y ver esta experiencia completita. Y si es la primera vez que nos acompañas aquí en MAYCARES, quiero darte una bienvenida muy especial, porque aquí no solamente analizamos los certámenes, aquí me gusta hacerlo de una perspectiva un poco diferente. Aquí sí compartimos todo lo que sucede, pero también nos damos la tarea de entender el por qué suceden estos resultados, qué lecciones podemos aprender de cada etapa del proceso para ir entendiendo un poquito más cada una de estas plataformas que son tan diferentes. Quiero que esta transmisión también sea una experiencia para ti, que sea especial y quiero que seas parte de. Cuéntame aquí en el chat desde dónde me estás acompañando y bueno, por supuesto, a qué candidata estás apoyando esta tarde, esta noche, donde sea que me estás viendo, a la hora que sea. Y bueno, también quiero saber si dentro de lo que vamos escuchando hay alguna historia que te haya inspirado durante todo lo que vamos a ver en este recorrido durante todos los países. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a aprender, a analizar, a vivir cada etapa de este certamen y sobre todo, si estás aquí y me quieres ayudar, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal y activar esa campanita para que puedas acompañarme durante toda esta transmisión y lo que viene, porque apenas estamos comenzando nuestro mundial de certámenes y tu apoyo a mí me ayuda muchísimo pues a seguir creciendo y sobre todo nos acerca cada vez más a esa meta de llegar a los 7,000 suscriptores y sobre todo a seguir conectando con ustedes, llevando contenido a pues, miles de amantes de los certámenes de belleza que disfrutamos esto porque es nuestra pasión. Así que prepárate para conocer a todas las candidatas como quizás nunca las habías visto antes. Bienvenidos oficialmente a la gran antesala de la noche final o la tarde final de donde sea que nos estás viendo de Miss Supranational 2026. Oficialmente comenzamos este viaje. Hello everyone, my name is Natalia and I'm proudly representing Albania. For me, true beauty comes from kindness, confidence and staying true to yourself. I hope to inspire others to believe in themselves and follow their dreams. Albania is a country full of beauty, culture and warm-hearted people. From our mountains and beaches to our traditions and hospitality. I am proud to share the spirit of my country with the world. At Miss Supranational 2026, I'm most excited to meet inspiring women from around the world, grow as a person and represent my country with grace and pride.
Hi everyone, my name is Natalia. I'm 22 years old and I'm from Albania. I was raised in Greece and now I live in London, where I'm a student in marketing and brand management. Dance has been a passion for me since I was 8 and is really where I found my confidence and my voice. And today I'm really proud to represent my country and bring this energy into pageantry and represent my country with purpose. My initiative is called The Weight of Silence. It focuses on encouraging people to speak openly about their emotions, struggles, and experiences, instead of suffering in silence, through kindness, support, and positivity. This initiative matters to me because I know how powerful support can be. Sometimes one kind word can change someone's mindset. I want people, especially young girls, to feel confident, valued, and never afraid to believe in themselves. So far, I've connected with people through positivity and encouragement, both online and in everyday life. I've seen how genuine support can inspire confidence and bring people together, and I hope to continue growing my impact in meaningful ways. I have always believed that a woman's greatest power lies not in how she is seen, but in the lives she touches and the values she stands for. My name is Rebecca Shanley, and I'm proud to represent my beautiful country, Australia. I'm a model, entrepreneur, philanthropist, and charity CEO and director. But beyond every title, I am simply a woman driven by the desire to make a difference. I was raised in a family grounded in strong values, where my father taught me to pursue my dreams with hard work, determination, and conviction. And my mother taught me that leading with compassion and kindness should always come first. In 2021, I took a leap of faith and built my events business. But as my career evolved, I felt called towards something greater than myself. Like many young women, I spent years struggling with confidence before discovering that true self-worth comes not from perfection, but from purpose. That calling led me to True You World, the charity I am proud to lead. What began in Australia has grown into a global movement. Today, we run a 100% free grocery store in Sydney and deliver food relief, education, and community support initiatives both locally and internationally. Over the past 3 months, I have been in Thailand teaching English to children in underserved communities because I believe that education is the best way to empower the next generation. Australia, my beautiful home. From our golden beaches and vast red outback, Australia is a land of breathtaking beauty. But beyond our landscapes, we are a multicultural nation built on diversity, resilience, and respect. And this is the Australian spirit that I am proud to bring to the Miss Supranational 2026 experience. I look forward to celebrating cultures, building friendships with extraordinary women from around the world, and learning from their unique journeys. I am Rebecca Shanley, your Miss Supranational Australia 2026. See you soon, Malaposca.
Everyone, my name is Rebecca Shanley. I'm proudly representing Australia. I was raised in a family of medical professionals, but I chose a different path for myself, starting my business in the events management industry. But when COVID-19 struck, I saw a struggle in my local community, which struck me deeper and on another level. I had a passion for philanthropy. Now, as a CEO of a global charity, I have initiated the opening of a 100% free grocery store in Sydney, later expanding to Bangladesh, serving meals to over 2,000 people across struggling communities. I am now currently located in Thailand, where I'm teaching English to children in underserved communities to empower the next generation. Cost of living crisis is pushing families to breaking point. Behind every statistic is a family, a parent, a child, someone struggling in silence. But what if asking for help didn't mean losing your dignity? Botany Charity is bringing a lot of joy to those doing it tough. That's why we created our charity, True You World. Here in Sydney, we run a 100% free grocery store where individuals and families can come in, take the food they need free of charge with no proof of hardship required. Since opening in August 2025, we have welcomed thousands through our doors. To support this initiative, we also pack and deliver food boxes to vulnerable communities and individuals experiencing homelessness across the country. Thank you. Do you need bag? Yes, please. Sometimes I come the whole 5 days. Just depends. It made a big difference. Oh yeah, having it has. this here. Yeah, it does. It's life-saving. Sometimes I don't feed. I can't feed myself. This project is sustainable through community donations, business partnerships, government support and fundraising events. But this is only the beginning. Here in Australia, we've created a blueprint that can be replicated anywhere in the world by partnering up with local organisations who understand the unique needs of their communities. We've already seen what's possible. In Bangladesh, we partnered up with a local organisation to deliver the largest foreign-run charity event ever held in Hulun. We provided hot meals to over 2,000 people experiencing food insecurity. But our vision extends even further. Africa remains the region with the highest prevalence of hunger in the world. That's why our next goal is to partner with local organisations across Africa using this blueprint to create sustainable community-led solutions. From a free grocery store in Sydney to communities across the globe, True You was built from the ground up, and this is only the beginning. In a land far, far away on New Year's Eve, a little girl came to life. Growing up in Bahrain with Indian roots, I spent much of my life wondering, where do I belong? As a third culture kid, I learned that identity is not about choosing one part of yourself over another. It's about embracing every piece of who you are. Marhaba, my name is Advaita, an audiologist, sexual harm prevention advocate, founder of Can You Hear Me initiative, and your first ever Miss Supranational Bahrain. My journey has been shaped by resilience and purpose, from overcoming sexual harm to pursuing my passion for pageantry for over a decade. I've learned that strength lies not in what happens to us, but in what we choose to do next.
Bahrain, the pearl of the Gulf, is a nation where tradition and progress thrive together. I'm honored to represent Bahrain and the women across GCC who are often underrepresented. Because representation is more than visibility. It is possibility. In a time of uncertainty, I'm reminded of the strength of our people, the power of unity, and the privilege of representing Bahrain. As I travel to Malapolska for Miss Supranational 2026, I look forward to embracing new cultures, forming meaningful connections, and learning from women across the world. Most importantly, I hope to encourage more women across Middle East to own their stories, take up spaces, and pursue opportunities beyond their expectations. The world needs more women who step forward exactly as they are. See you in Malapolska. A small-town girl, but a dreamer, shaped by life's challenges, but not defined by it. Through resilience, hard work, compassion, and faith, she forged her path, and today she sits before you as a qualified audiologist, Can You Hear Me nonprofit initiative founder, a sexual harm prevention advocate, and your first ever Miss Supranational Bahrain. I am Advaita. They say big dreams come from big countries, but some of the strongest voices rise from the smallest places. From the island of Bahrain, rich in culture, resilience, and heart, I carry a story of strength. Hi, I am Advaita Shetty, your Miss Supranational Bahrain 2026. As an audiologist, I help people hear, but my life's purpose goes far beyond sound. As a survivor of sexual harm, I know what it means to lose your voice and what it takes to reclaim it. That journey inspired me to create Can You Hear Me? Empowering others through hearing health and advocacy. The Ground Up project started 4 years ago when, as an audiologist, I realized the gap in hearing health. I now provide free hearing health checks, education, and I'm proud to say that we've helped touch over 5,000 lives, from schools to hospitals to elderly homes. But still, over 1.5 billion people live with hearing loss across the world today. So, we still have a lot of years to fill, lives to change, and impact to be created. My mission here is simple, to ensure no one feels unheard. And that really started by asking the question, Home is not always the place where you are born. Sometimes it is the place that shapes you into who you are meant to become. That place for me was Belgium. Bonjour, I am Kaliste Kalisioglu,
and I am Miss Supranational, Belgium 2026. A country where different cultures come together to form one identity, and where diversity is not only accepted, but celebrated. My first way of expressing myself was through movement. From the age of 8, ballet became my world. I trained at the Paris Opera Ballet School before graduating from the Royal Ballet School of Antwerp. It taught me discipline, elegance, and inner strength. And when an injury ended my professional path, I learned that endings can become new beginnings. Today, I am a third-year architecture student. Architecture allows me to transform creativity into something meaningful, designing spaces that can positively impact both people and our environment. But beyond buildings and structures, there is another kind of space that matters deeply to me. The space we create for those who cannot speak for themselves. That sense of care and responsibility continues to guide me in another part of my life where I give back by sharing what I love. One of my greatest passions is sharing what I have learned. Through teaching ballet to younger generations, I hope to show them that growth matters more than perfection, and that believing in yourself is already a form of strength. Moving to a new country at 14 taught me that some of life's greatest opportunities begin when we open ourselves to new people and new experiences. That is what I hope to find at Miss Supranational, to meet extraordinary women from around the world, discover their stories, and be inspired by the connections we create beyond borders. I can't wait to begin this adventure, embrace every moment, and meet you very soon in Malopolska, Poland. Do zobaczenia! Hello everyone, I'm Kaliste, I'm 20 years old, and I am Miss Supranational, Belgium 2026. I live in Antwerp, the city of diamonds. I was born in Paris and grew up through ballet, which led me to study first at the Paris Opera Ballet School, and then at 14 I moved to Belgium and graduated from the Royal Ballet School of Antwerp. Due to an injury, I had to stop dancing at 18, which taught me resilience, but also how to grow beyond what I thought defined me. Today, I am pursuing a degree in architecture. When I was 6 years old, 2 little kittens came into my life. I named them Tom and Jerry. And for nearly 15 years, they were part of my family. They were there through childhood memories, important milestones, and some of the most meaningful moments of my life. This year, I had to say goodbye to them. And through that loss, I was reminded of something important. Animals are not just pets. They are family. Every year in Belgium, more than 60,000 dogs and cats are taken into shelters. But behind every number is a life. A dog waiting for a family that may never return. A cat waiting for a second chance. Too often, animals are adopted impulsively and abandoned when the responsibility becomes difficult. Animal welfare is not only about rescuing animals after abandonment, it is about preventing abandonment before it happens. Their loss deepened my commitment to animal welfare and inspired me to raise funds for animal shelters through charitable art initiatives. Because every abandoned animal is the result of a choice. But every adoption, every act of dedication, and every act of kindness can also change a life. This is why I support shelters and use my voice to promote responsible adoption and animal welfare. Because every animal deserves a place to call home. They deserve dignity. They deserve safety. And above all, they deserve a place to call home.
Hello, Supranational family. I'm Eugenia Redin. I am proud to represent my beautiful country, Bolivia. I learned from a very young age that dreams require determination, hard work, and courage. Since I was 15 years old, I have worked to build my own future. And for more than 7 years, I have worked with children, helping them to believe in themselves and also discover their potential. Every experience in my life has helped me to become the woman I am today, strong, resilient, and committed to make a positive change in the lives of others. Bolivia is a beautiful country full of diversity, culture, and breathtaking landscapes. But what makes me most proud is our people. Hardworking, kind, and full of heart. It's an honor to represent my country and share a part of who we are with the world. As I prepare for the Miss Supranational 2026, I'm excited to meet incredible women from different countries, learn from their culture, and create friendships that will last a lifetime. I'm also looking forward to experiencing the beautiful region of Małopolska and making unforgettable memories throughout this journey. For me, Miss Supranational is more than a competition. It's an opportunity to inspire others, grow as a person, and also use my voice to make a positive impact. Hi everyone, nice to meet you all of you. I'm Eugenia Redin, I'm 25 years old, and now I'm representing my beautiful country, Bolivia. Okay, about me, I'm a really hardworking person. I feel like I'm a person forced in resilience because I worked like when I was 15 years old, and I really love to help people, to do a lot of things to support children because I'm an English teacher for children in my country, in Bolivia. So that's me. Hi, I'm Eugenia. Hello everyone, my name is Aishaila Benita. I'm 22 years old and I'm Miss Supranational Bonaire. I was born in the Netherlands and I moved here to Bonaire when I was just about 2 years old. My hobbies are dancing, singing, and drawing. I work at the immigration where I provide safety to the community, and I'm also a fitness instructor. Bonaire is a very beautiful, small island with just about 27,000 inhabitants. Bonaire is very known for its beautiful culture, its beautiful history, and its marine life. What I'm mostly looking forward to in Miss Supranational 2026 experience in Małopolska is the interactive workshops where I can improve my self-growth, sisterhood, getting to know all the different cultures, and also a little bit more about the language of Poland. My name is Aishaila Benita, your Miss Supranational Bonaire 2026, and I cannot wait to see you soon. Dziękuję! My name is Aishaila Benita. I'm 22 years old.
I was born in the Netherlands and I immigrated to Bonaire when I was just about 2 years old. I moved here with my parents and my 2 siblings. And I've studied sport and movements. I work currently at the immigration. I'm an immigration officer, and I have love for animals, and I love to help people also and take pictures. Hello everyone, my name is Ashayla Benita. I'm 22 years old and I'm Miss Supranational Bonaire 2026. I'm an immigration officer which I provide safety to the community to prevent illegal substances and immigrants to enter or leave the island, which in Dutch it's called Koninklijke Marechaussee. It matters to me because I care a lot about my community and the safety of my community, and I want to see a brighter future and a safe future for the upcoming generation. My impact so far has been very positive. I've been inspiring young ladies to also do this type of job because they can, because we as ladies also have the power, we have the strength to do so, and also providing information to the youth, therefore they are more aware of what is happening around them, and also to prevent the peer pressure of actually happening. My work has had a very good impact because they are switching and turning around in the positive way. My name is Ashayla Benita, Miss Supranational Bonaire 2026, and I believe in a safer community, and I think you should too. My name is Lara Marina, I'm 20 years old and I come from a small town called Afonso Cláudio in Espírito Santo, Brazil. I am passionate about communication and with the world of fashion. As I became a Miss, the transformative power of self-worth and purpose guides my journey. Today, I represent Brazil at Miss Supranational 2026. Today, I use my story to speak about mental health and in my project called Pro Regenerar, working with inspirational women who had breast cancer. I am an only child from a humble family who teach me a lot and made who I am. My journey began when I won my local pageant, followed by state title, which earned me a spot to compete nationally. With maturity, I learned that what makes us unique can also be your greatest traits. Pageants taught me to dream, to believe in myself, and, above all, to value the human spirit. Through this, I transformed what I passed with bullying into an empowerment tool for people who, just like me, need to know that they are enough. Supranational means going beyond borders, and to me, that means meeting people, hearing stories, connecting, sharing, and building real bonds with different cultures. Miss Supranational has been transforming me not just a Miss, but mainly as a woman and showing me that I can do not only for myself, but for others as well. My next stop is Małopolska in Poland, which means discover new stories and expand my worldview. I see Miss Supranational as the perfect getaway to be the inspiration that I once need. Lara Marina, Brazil! Hello guys, my name is Lara Marina Soares Tosta. I'm 19 years old and I'm from a countryside called Afonso Cláudio in Espírito Santo, Brazil. Currently, I am a student of social communication at advertising and I am obsessed with fashion's world.
So sharing about my story is above all talking about my family. I grew up in a home where I learned important things and like value, and that became the base of who I am today. Who a person such as respect, resilience, and love for others. In my life, I faced a challenge, and during my childhood and my teenage years, I have experienced bullying at school, and I heard hurtful words. But over the years, I discovered that the beauty is in the difference too, and we can't be everything that we dream it for. Our journey begins when we come from, but it gains true meaning when we choose to look at those walking right beside us. I always believe that the truly beauty is not in the spotlights, but at the capacity to hurt and take care of others. It was from this desire that the continuation of Traje was born. More than a health awareness project, Traje is a space to recover human dignity by true stories. We receive women that front or surpass the fight against breast cancer, offering emotional help and more than anything, inspiring another ones to prevent and take care of themselves. Mas na sua alma, no seu interior, você se torna uma outra pessoa. But to help heal others, I first needed to embrace my own pain. The lectures about mental health that I carried to public schools born by the willing of talking about my own story, showing that the past marks can tell about our future. I try to become a source of inspiration because I know that pain teaches us to grow, and the scares give us the possibility to dream higher. It is proof that our vulnerability makes us strong, and what is different can also be beautiful.
saber en los comentarios qué te ha parecido todo lo que has podido escuchar hasta el momento. ¿Quién te ha sorprendido? ¿Qué historia te ha conmovido? ¿Y desde dónde me estás viendo? Y si es la primera vez que tú llegas a Makers, mucho gusto. Aquí, Maydelis Columna, fui Miss Intercontinental 2010, coach de reinas y creadora de contenido mayormente en certámenes de belleza. Y bueno, mi misión es ayudarte a entender y disfrutar este mundo desde una perspectiva diferente. MAYCARES cree en ti y en el poder que tenemos cuando somos arquitectas de la mejor versión de nosotras mismas. En esta plataforma te comparto herramientas fundamentales que te ayudarán a encontrar y aprovechar tu superpoder. Como reinas y candidatas vivimos días de mucho ajetreo y aprendizaje, conectando con diferentes generaciones, brindándoles educación, motivación y sobre todo inspiración. Estas experiencias son únicas, especiales y llenas de mucha responsabilidad. Vivimos tiempos complicados y no tenemos idea de cuánto nuestra empatía y esfuerzo puede cambiarle la vida a otra persona. A través de nuestro contenido quiero ayudarte en tu preparación para que tengas a tu alcance diferentes recursos y así puedas aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan día a día. Una reina no se construye en un día y requiere disciplina, organización y responsabilidad. Así que bienvenida a esta comunidad donde reina el respeto, la empatía y la pasión, que es la que nos mueve a conquistar nuestros sueños, consciente de que nuestras acciones de hoy construyen un mejor hogar para futuras generaciones. Y mira a quién tengo aquí, el de la casa. Sí, el de la casa. Aquí estamos. Mr. Puerto Rico, Lázaro Early. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes ya 2 semanas aquí en Polonia? Honestamente, mucho frío. Está frío, es verano y está frío. No es como en PR, porque en PR ya es que está la playita ahí bien tranquilito. Y aquí en pleno verano, 60 grados. Oh my God. For the sake of the interview, para propósitos de llegar a más gente, y como somos internacionales, vamos a hacer esto en inglés, estas preguntitas. Let's switch to English now. English version. Lázaro, you just came out of your interview. Yes. I saw a smile when you opened the door. So how was it? How do you feel after it? Honestly, it was very nice. I think the fact that I was able to be vulnerable and to show a bit the essence that I have and who I am, and not only that, but I was able to show some difficulties that I've had throughout my life. For example, the time that I had a stroke was honestly one of a touchy feeling, and I remember being in the interview, and I told them, I was very honest with them, look, just by thinking about the story, I was starting to shake, because it was a very hard time in my life where I could have died. They were quite surprised on the positivity aspect on how I became resilient through that action. So it's all about telling our stories, right? And 100%. And helping others through them. Exactly. So it's been 2 weeks already here. Can you tell us about a memory or some experience here that you think you will remember for the rest of your life? It all comes down to the brotherhood. I think us as candidates, we forget the competition part and we start to become a family. It just makes this experience so much more fun, and we just elevate the whole situation. So I would say brotherhood would be my answer. You take brothers from all over the world back home. 100%. Now I have a place to stay in every country. That's the best part, definitely. Definitely. Everyone's watching in Spanish, in English, so in French even. Comme tu veux, lo que ustedes quieran. So, quiero que le des un mensaje. Could you share a message for everyone watching back home, or everyone that knows you or seeing you for the first time and are going to support you from now on? Mi isla de Puerto Rico, que sepa, we're tiny, pero we are bien mighty. Venga, un abrazo y un besito. Gracias, Lázaro, por tu tiempo. Y acabando de terminar su entrevista, me encuentro con Mr. Perú. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en esa entrevista? Claro que sí, la verdad es que estaba un poquito nervioso, no te voy a mentir, pero ya cuando estás adentro ya se te olvida todo, te empiezas a soltar y ser tú mismo, ¿no? Conozco la estructura, pero siento que me fue muy bien. Qué bueno, por ahí vi que saliste con una sonrisa, así que es una buena señal de que te fue bien. Dije lo que quería decir, entendieron el mensaje, que creo que es lo único importante para esto. Sí. Y hay que apostar por uno siempre. Muy bien. Y Jorge, llevan aquí ya 2 semanas. He conocido a gente hermosa, he cambiado la perspectiva de tantas cosas porque ha sido un no parar de todos los días, de 7 a 7, sin falta. Y la verdad que ha sido un proceso que me ha encantado más que nada por toda la energía acumulada de toda esta gente, ¿no? Y, por ejemplo, se han bajado caretas de personas que al comienzo venían con una estrategia y al final han tenido que ser ellos mismos porque ya hay un momento que no soportas y ya no puedes seguir avanzando.
y me ha encantado ver cómo todos se han soltado y han sido ellos mismos en el proceso. Al final, para que todos disfruten este viaje tal cual como debería ser, como lo que es un viaje, ¿no? Justamente. Sí, es un viaje literal y en el sentido figurativo. Para mí no ha sido difícil porque es la primera vez que vengo a Europa. Estoy como un bebé conociendo, ¿me entiendes? Sí. He disfrutado de todo, no he estado pensando en los resultados para nada, he conectado con las personas. Para mí ha sido literalmente venir a conocer 41 países distintos. Y me has hablado ahí de unas memorias, pero ¿hay alguna en particular que pienses que vas a recordar para siempre y que va a ser una historia que vas a contar por muchos años? Sí, definitivamente algo que nunca me voy a olvidar, que es antes de subir al escenario, ¿no? Como que todo el mundo estaba ya emocionado y todos empezaron a conectar un poco más, hasta que todos conectamos y todos estábamos como que vamos, que sí se puede, vamos. Y todos nos ayudábamos, nos apoyábamos y la energía se sentía tan fuerte, casi me da ganas de llorar, hermano. Se levantaron entre ustedes mismos para que vean que aquí hay mucha hermandad. Pase lo que pase, yo ya gané, hermano. Y no hay nada más. Amén, amén. Qué bueno, Jorge. Un mensaje que quieras darle a las personas que te están viendo, que te conocen y a los que te están conociendo aquí por primera vez. Claro que sí. Sean siempre ustedes mismos, nunca con ninguna careta, porque no saben cómo lo van a disfrutar y cómo van a crecer y aprender de ustedes mismos. Sí, suéltenlo. Todo está bien. Sencillo y al grano. Me encanta ese mensaje y ya estamos a 3 días. Nos vemos entonces el sábado, primero de agosto allí en esa gran final. Si Perú es de tus favoritos, dale like, síguelo en las redes también y nos vemos allí en esa gran final. Muchísimas gracias por todo el apoyo antes de irme y voy a darlo todo, voy a hacerlo mejor, al igual que toditos mis compañeros y nos vamos a ayudar todos juntos. Gracias. Mucho éxito. Me encuentro con Mr. Ecuador, Sebastián Jaramillo. Le dije ahorita, tienes un nombre como de telenovela, de galán de telenovela. ¿Cómo te encuentras, Sebastián? Hola, qué gusto estar aquí presente contigo. Un honor compartir esta entrevista y bueno, así es mi nombre. Yo con mucho orgullo, pues. Acaban de salir de esa gran entrevista, momento de tensión, pero ya saliste de eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Sí, bueno, ya se siente un alivio. Obviamente es una entrevista en inglés, era mi primera vez que me tocaba fluir de esta manera, pero bueno, me siento muy orgulloso. Todos estos para mí son retos muy importantes que los voy a recordar para toda mi vida y bueno, me siento muy feliz. Qué bien, satisfecho, me encanta. Cuéntanos de un momento memorable que recuerdes de estas 2 semanas y qué te llevas para tu casa y sientes que vas a recordar para siempre. El hecho de estar aquí representando a mi país en una competencia tan importante como el Miss Supranational es algo increíble. Conocer por primera vez de Europa, también súper hermoso, Polonia lindísimo, estoy encantado de Polonia, del país. Y bueno, el hecho de compartir con personas de distintos países, de distintas culturas, es increíble. Es como que he agarrado un pedacito de cada persona y te das cuenta que todos tenemos algo muy similar. Todos tienen... Siempre hay algo en común, ¿no? Exactamente, todos tienen algo en común, todos tienen como que los mismos sueños, un corazón similar, es muy, muy, muy chévere. Que a veces el mundo no es tan fragmentado y tan diferente, aquí uno se da cuenta de eso. Exactamente, porque aquí tenemos compañeros de Asia, de África, de todas partes y se puede conectar con ese tipo de personas independientemente del idioma, de todo. Te llevas una gran experiencia para casa. Y te están viendo, mira, de todas partes del mundo a través de este video. Un mensaje que quieras darle a las personas que te ven, a los que te apoyan, a los que te están conociendo por primera vez. Siempre luchen por sus sueños, independientemente de lo que la gente les diga. Denle con todo. Si ustedes creen que pueden lograrlo, trabajen por ello y nada es imposible. Denle con todo. Adelante, y con ese mensaje positivo nos despedimos de Mr. Ecuador. Si eres tu favorito, dale like, síguelo, apóyalo en esa gran final que ya es en 3 días, el sábado, primero de agosto, ¿no? Sí. 1 de agosto, estamos aquí con las fechas, pero sí, sábado 1 de agosto, ahí va a estar Mr. Ecuador y van a estar todos los competidores. Mucho éxito, Mr. Ecuador, gracias. Que deseo lo mejor. Gracias, qué honor. Igual para mí. Y miren con quién me encuentro, Mr. Colombia, Antoine. Antoine, ¿cómo te sientes? Hola, muy buenas tardes, acá en Polonia. En este momento me encuentro muy bien, es un placer conocerlos. Mi nombre es Antoine Ramírez y soy el Miss Supranational Colombia. Acabas de salir de tu entrevista de jurado, un momento bien importante de la competencia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue?
esos nervios ya están un poquito más calmados. Háblanos un poco. Quiero decirles de que yo me sentí totalmente tranquilo. Fue una entrevista que uno tiene que dejar que las cosas fluyan, que uno sea una persona natural, que sea uno mismo, que sea lo que sale de su corazón y transmitir ese mensaje, lo que el jurado quiere escuchar. Eso estuvo logrado, entonces, sé que te fue muy bien entonces, si esa fue la actitud. Ustedes ya llevan unas 2 semanas aquí en Polonia. Sí, sí. ¿Nos puedes hablar de un momento que recuerdes y que es un momento memorable que siempre vas a recordar por el resto de tu vida? Bueno, siento de que el momento memorable para mí fue cuando nos trajeron a un foro que fue con la fundación de Lepra. Creo que eso fue uno de los temas muy importantes y además porque el lema del concurso es buscar un líder social, y eso es lo que es el Mr. Supranational. Eso me marcó demasiado porque siento de que un Mister no solamente la apariencia física, sino también es llevar un compromiso social, es llevar un mensaje positivo a toda la sociedad. Un Mister con propósito, entonces tenemos aquí, sí, claro. No solo es el look, es hacer y hacer un cambio en el mundo. Aquí nos están viendo de todos los países. Un mensaje que le quieras dar a esas personas que te están viendo y te están apoyando desde cualquier parte del mundo. Decirle que muchas gracias por el apoyo, teniendo en cuenta de que nosotros como Mister en este momento tenemos también un trabajo, hemos trasnochado, hemos venido pues con muchos sueños, entonces un poquito más de comprensión, de empatía y los apoyos por redes sociales, nada de hate. Así es, mucho trabajo que la gente no ve tras bastidores, así es que se hace un trabajo fenomenal, lo estás haciendo muy bien, te deseo mucho éxito en esa gran final. Este próximo sábado, que ya la final, la recta, mejor dicho, ya estamos ya a 3 días de la competencia, ya vamos a conocer quién va a ser el nuevo Mr. Supranational 2026, ya invitará también a las personas que nos puedan ver, nos puedan seguir y también para que los que me están viendo apoyando ahí, gritar Colombia, Colombia. Sí, apoyen al suyo también, hay transmisión en vivo, se la voy a compartir para que estén ahí con Mr. Colombia y con el resto de los candidatos en esa gran final el sábado 1 de agosto. Chao mi gente, es un placer conocerlo y también síganme por mis redes sociales con MRANTHOAN. Chao, chao. Y estoy aquí con Mr. United States, Marco, pero miren, Marco también habla español. ¿Cómo te encuentras, Marco? Me no speak Spanish, es broma. Yo me encuentro muy bien, aquí andamos, muy felices, muy contentos. Contentos y acabando de salir de la entrevista de jurado. Él salió contento porque él le fue muy bien, estoy seguro, como vi que saliste con la sonrisa. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, no te voy a repetir los 3 minutos, ¿no? Pero yo creo que me fue bien. Platiqué de lo que yo entré sabiendo que iba a platicar, entonces a lo mejor ya sí al final... No voy a decir que me trabé, pero a lo mejor me repetí un poquito. Pero aparte de eso, o sea, sí, es parte de, yo creo que ellos también saben, ¿no? Pero yo me sentí bastante tranquilo, bastante con confianza, yo creo que transmití ese aura, mínimo la energía que yo recibí de ellos también siento que fui recíproca en ese aspecto, entonces, pues todo lo positivo ya. Misión cumplida entonces. Yo diría que sí, misión cumplida. Sí. Marco, llevan ya 2 semanas aquí en Polonia, cuéntanos sobre una experiencia que te llevas contigo para toda la vida. Ver los paisajes aquí. Hermoso. Es que no es lo mismo verlo en pantalla, ¿no? Y ¿sabes qué? El tema es que yo idealicé Europa en general y Polonia más. O sea, para mí siempre fue de que si algún día voy a Europa quiero ir a Polonia. O sea, entonces solo resulta que fue aquí. Mira, la vida conspiró para que eso pasara. Las expectativas aún superadas. O sea, yo lo tenía así de que iba a ser un 10 de 10 y fue un 11 de 10. Así, solo de manejar en el camión y ver los lagos con las montañas, las casitas, la cultura, la gente. La verdad, encantado con el país. Qué bien, hermoso, hay que venir para acá, hay que viajar el mundo definitivamente. Un mensaje que le quieras enviar a las personas que te siguen, las personas que te están conociendo y que te van a seguir apoyando. Bueno, ustedes saben que yo tengo la iniciativa Heart Maxing, ¿no? Y luego todos me preguntan, ¿qué es el Heart Maxing? ¿Qué es eso? Y bueno, el mensaje es simple, se trata de qué pones como prioridad en tu vida. Y yo siento que muchas personas seguimos hasta el día poniendo el estatus, el ego y lo material por encima de todo. Y yo les quiero recordar que por tantos coches que tengas o estatus o ego, lo de aquí es lo que importa. Todo eso se queda cuando nos vamos. Todo eso, entonces, cómo haces sentir a la gente va a ser mucho más valioso a largo plazo y vas a impactar generaciones con un efecto mariposa, mucho más de cuántos coches dejas atrás. Entonces, no te sientas mal y no te compares en cuestiones materiales, tú enfócate en crecer como persona, en crecer tu alma, tu corazón. Eso es lo que en realidad importa y es el mensaje que les quiero dejar. Mensaje al grano, yo creo que muy bien puesto. Ya estamos a 3 días de esa gran final. Sigue a Marco y al resto de los candidatos el sábado 1 en la gran final. Te deseo todo el éxito del mundo y que sigas impactando vidas a través de tu proyecto.
Born and raised in a loving family in Battambang, the cultural heartland of Cambodia, I grew up surrounded by golden rice fields, rich tradition, artistic heritage, and deep spirituality. I am honored to share with you the beauty, culture, and spirit of Cambodia. From a young age, I dreamed of becoming a beauty queen. I would watch pageants on television and imagine myself standing on that stage one day. Guided, perseverant, resilient, and faith, I have continued to chase my dream despite every challenge along the way. Through Miss Supranational, I look forward not only to competing on the international stage, but also to experiencing the beauty and tradition of Poland, especially the warmth and hospitality of the people of Malopolska. I am Hopsaritola, proudly representing the Kingdom of Cambodia at Miss Supranational 2026. Dziękuję, and see you soon in Poland. Hello Supranational, I am Hopsaritola, proudly represent Cambodia at Miss Supranational 2026. I am a model, an actress, and a spiritual fighter who believe that dreams only work out when you're not giving up on them. Since starting my pageantry in 2020, I faced failure and challenges that shaped me into the resilient woman I am today. Through determination, dedication, and faith, I stand here not only for myself, but for everyone who dare to dream. And I hope to inspire others to believe in their journey and never stop chasing their purpose. Thank you. Hi everyone, my name is Arsh Thind and I'm the reigning Miss Supranational Canada. So I'm 24 years old, but I was originally born in India and I immigrated here to Canada with my family. For my career, I work as a registered psychiatric nurse and I've been working in healthcare for the last 5 years. I also just completed my studies in my nursing program last year and will be completed my first year on the general psychiatric unit this year in July. In my free time, I love to spend my time outdoors, working out, and with my family. My name is Arsh Thind, and I'm proud to represent Canada at this year's Miss Supranational edition. My From the Ground Up project is called Heal Her, a mental health advocacy platform dedicated to breaking stigma and creating safe spaces for open conversations. Through community events, speaking engagements, social media advocacy, and my podcast, I encourage young people to prioritize their mental health and seek support when they need it. Mental health advocacy is deeply personal to me.
Growing up with a father who lives with schizophrenia and facing my own mental health challenges as a teenager inspired me to become a registered psychiatric nurse and advocate for greater awareness, compassion, and access to care. Through Heal Her, I've partnered with community organizations, organized mental health initiatives, raised funds for my local hospital's mental health department, and shared my message on national television to help spread awareness. Earlier this year, I had the honor of traveling to Vietnam and the Philippines, where I volunteered with local organizations and provided food, water, blankets, and school supplies to children in need. These experiences reinforce my belief that advocacy requires both compassion and action. My goal is to continue creating meaningful change, empowering others to seek support, and reminding people that they are never alone. Thank you. In 2022, I co-founded the More in Arts Center with the goal of creating a space where children can feel free, confident, and emotionally supported through dance. Since then, I have personally taught dance classes voluntarily, without tuition fees, so more children can have access to artistic education regardless of their background. But for me, this initiative is about much more than dance itself. It is about helping children express emotions freely, build confidence, and experience joy without fear of judgment or pressure. In China, many children grow up under intense academic pressure from a very young age. I understand that pressure deeply, because I experienced it myself growing up. For a long time, dance became the only place where I could fully express emotions I didn't know how to explain with words. That experience changed me, and it made me realize that many children are not lacking talent or potential. They are simply lacking a safe space where they can feel accepted, understood, and emotionally free. Over time, I began seeing small but meaningful changes. Children who were once shy became more confident. Some students who were afraid to express themselves slowly began participating more openly, smiling more freely, and supporting one another. And for me, those moments are the true meaning of impact. My name is Qi Yuanxi, Miss Supranational China 2026. And I believe every child deserves not only education and achievement, but also joy, confidence, and the freedom to express who they truly are. Hello everyone, I'm Qi Yuanxi. I'm Miss Supranational China 2026. I was raised in a loving family which taught me the values of integrity, authenticity, and responsibility. Those values continue to guide me today. I graduated from Beijing Sports University with a degree in sports economy management and later got a diploma in acting at Shanghai Theatre Academy. I'm someone who thinks independently and pursue her dreams bravely. I'm a model, dancer, singer, actress, but those are simply the things I do. Who I am is someone I really like to connect with people, especially with children. In my core, I will keep on learning, growing, and trying to become the best version of myself.
Before stepping onto a beauty stage, I learned to represent my country on a basketball court. The court was my first stage, where I learned that discipline is proven, respect is practiced, and no great path is built alone. I have played basketball since I was 8. It shaped my character and taught me to fall, rise again, and master pressure, because results come from preparation. Sports open doors, but education transformed my path. I believe talent needs discipline, but also opportunity, because one opportunity can change a life and open many more. Today, I study biomedical engineering and journalism, two paths that connect through one purpose: people. I come from Costa Rica, a country that lives with a simple philosophy, pura vida. It is more than just words. It is optimism, simplicity, and gratitude for what we have. A way of living that reminds us to appreciate the present and connect with others. Beauty pageants gave me a new stage, not to leave behind who I am, but to carry every part of my story. The athlete, the student, the communicator, and the Costa Rican woman who built her path through consistency. Today, I dream of living the supranational experience, to meet incredible people, build meaningful friendships, discover new places and cultures, and embrace Poland not as a visitor, but as part of its story. Because beyond the competition, I believe in connection, growth, and shared experiences that transcend borders. I am Fiorella Araya, Miss Supranational Costa Rica 2026. And if sports have taught me anything, it is that great paths are not built on luck, but on discipline, preparation, and the decision to keep moving forward. A land of breathtaking landscapes that captivate everyone who experiences it, and a spirit that I carry with me wherever I go. From sports, from education, and from my story, I'm ready to take Costa Rica beyond borders. Hola Supra family, my name is Fiorella Araya, you can call me Fio. I'm 23 years old and I am currently studying biomedical engineering and journalism. And thanks to sports, I study both with a scholarship. I am a professional athlete for the Costa Rican national team. And I like to say that sports have changed my life. I also work for a company, an international company, as a quality analyst and trainer, and also I'm a professional model and digital creator. I'm a bit curious, so I love learning new things such as languages. I am currently studying Polish and Portuguese, which has helped me to connect with other people, and I really love that. Hello, my name is Fiorella Araya. I'm Miss Supranational Costa Rica 2026. And my social project is called Sueños en Movimiento. What I do is simple. I help children from low-income communities to achieve their full potential through sports, but also showing them that education is the key to achieve their dreams. Because sometimes all a child needs is someone who believes in them. Why is this so important to me? It's because I'm one of those stories. Basketball opened doors for me. It gave me the opportunity to study, to travel, and to meet incredible people. Through sports, I learned discipline, perseverance, and a lot of values that shaped the woman I am today. And that's why I believe that every single child deserves the same opportunity. Today, we have partnerships with 2 schools and 1 high school that gives us scholarships and help children to achieve their full potential in sports while giving them the education and the opportunity to study what they dream. We are teaching children to believe in themselves, to understand their value, and to know that dreams are possible. Because when you empower a dream, you change a life.
Hello, je suis Lisa Conan et j'ai l'immense honneur de représenter mon pays à Miss Supranational 2026. J'ai fait 5 ans et je suis titulaire d'une licence professionnelle d'assistante de direction bilingue et des relations internationales. Je suis passionnée par la mode, la lecture et les voyages. La Côte d'Ivoire est un pays riche de sa diversité culturelle, de son hospitalité et de ses paysages exceptionnels. Abidjan, notre capitale économique, est une ville moderne et dynamique. Cette ville, l'une de ses communes les plus emblématiques, est réputée pour son ambiance chaleureuse. Yamoussoukro, la capitale politique, abrite la majestueuse basilique Notre-Dame de la Paix, la plus grande basilique du monde. Les magnifiques plages d'Assini, le patrimoine historique de Grand Bassam et les paysages côtiers de San Pedro illustre également toute la beauté de mon pays. Ce que j'attends le plus de cette aventure à Miss Supranational 2026 en Madagascar, c'est de rencontrer des femmes inspirantes venues des 4 coins du monde, de découvrir leur culture et de créer des liens durables. J'ai également hâte de faire rayonner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, de partager la richesse de notre patrimoine et de vivre une expérience qui me permettra de grandir en tant que femme, qu'en tant qu'ambassadrice de mon pays. Je vous remercie. Hello, my name is Lisa Conan, Miss Supranational Côte d'Ivoire 2025. I am 25 years old and I hold a professional bachelor's degree in executive assistance. I'm proud to represent my country, Côte d'Ivoire, at Miss Supranational 2020. Hello, dobrý den. My name is Karolina Gorilová. I come from a small town in the Czech Republic, on the Poland-Czech border, Český Těšín, a place where you learn very early that nothing is given, and that if you want to be heard, you must work for it. My journey was never about shortcuts. It was built on discipline, responsibility, and choosing purpose over comfort. Today, my work allows me to speak to people as a model, a presenter, and through digital platforms. But visibility has never been my goal. Impact has. I hold a master's degree in business and economics, which has shaped the way I think, lead, and build my work with structure and responsibility. I founded my own swimwear brand Kirena, which is produced locally in the Czech Republic by experienced seamstresses from older generations. The Czech Republic is a country I am proud to represent. It's a country shaped by resilience, strong values, and a unique mix of cultures and history. Because of my roots near the border, Poland has always been a natural part of my life. I speak Polish, I understand the culture, and Poland has become my second home. That is why Miss Supranational resonates with me so strongly. I truly believe in the strength of this platform, a platform that inspires, connects cultures, and gives women the opportunity to use their voice with confidence and responsibility. I am ready to represent more than myself, I am ready to represent inspiration, and I proudly represent the Czech Republic.
Hello to everyone, my name is Karolina Gorilova, I am 27 years old, I am a model, I am a miss, I am an entrepreneur and also philanthropist. I have modeled for multiple events across the world and I am also very active on social media as well. I have my master's degree in University of Economy and Law, that's why I applied it into my businesses. I have two brands, the first one it's called Reina, it's swimwear brand, locally made in the Czech Republic by grannies, and the second one is a Caroli hair care treatment for oncology patients. And the last thing I want to share is that I have my own charity foundation with which I support oncology patients, seniors, and also the kids in the Helping others has been part of my life since childhood. For me, compassion has never been selective. It includes people and it includes animals. Over the years, I have rescued and helped more than 100 animals because care and responsibility should never depend on convenience. Today, I'm the founder of my own charity foundation. My main focus is supporting seniors and children in orphanages, people whose voices are often not heard. After losing both of my grandparents and spending their final days by their side, I truly understand how important dignity, presence, and human connection are. That experience shaped my commitment to helping seniors and later also children who grew up without a family. Later in my life, I became a certified trichologist, and for more than 2 years, I have been developing my own project, Caroli, an idea I created by myself and led from the very beginning. In cooperation with a medical laboratory, to support oncology patients after treatment and help them regain confidence during one of the most vulnerable moments of their lives. I choose this path because we cannot only think about our future. We must also be grateful for our past. Seniors represent our history, children represent hope, and patients remind us of the strength of the human spirit. I help wherever I can because compassion knows no borders. Whether at home or in other parts of the world, my goal is always the same, to be present and to help where it truly matters. Through my foundation and social projects, I focus on real help, long-term commitment, and being present where it truly matters. For me, helping others is not something I do, it's who I am. Leprosy, also known as a Hansen's disease, is a bacterial disease that affects the skin and nerves. The good news is that today it's completely curable. But let me ask you something. Do you think leprosy is contagious? The answer is not highly contagious. In fact, once a person starts a treatment,
They quickly stop spreading the disease. So, if the disease is curable, what's the biggest challenge? Stigma. Too many people are still judged, excluded, and discriminated against because of myths and misinformation. That's why I am proud to be joining the Hansen's Disease Forum during Miss Supranational to learn, raise awareness, and help replace fear with understanding. Conociendo a las candidatas momentos antes de que comience esa gran final. Y si esta es tu primera vez en este canal, bienvenido a MAYCARES. Soy Maydelis Columna, ex Reina Internacional, Miss Intercontinente en el 2010. Soy coach de reinas y mi pasión es ayudarte a que tú puedas descubrir todo lo que ocurre detrás de una corona. Y bueno, sobre todo compartir aquí contigo de cada certamen como una experiencia más allá de lo ganar, sino más de aprendizaje para que podamos llevarnos algo de cada live. Así que gracias por acompañarnos y aquí te comparto un poquito más de lo que es MAYCARES. De reina a reina, MAYCARES pretende dejar un legado de empoderamiento, valentía, vanguardia, creatividad, organización y sobre todo autenticidad. Gracias a todas las MAYCARES que han confiado en mí. Cuando comencé en los certámenes de belleza me sentía perdida al descubrir todas las áreas de competencia. Me abrumaba y me sentía impotente al no encontrar las herramientas necesarias para sobresalir en cada etapa. No lo disfrutaba y me frustraba ya que me sentía desgastada sin haber alcanzado el nivel que deseaba. Después de muchas altas y bajas, puedo testificar que el programa Prepárate para la Corona de MAYCARES es la herramienta definitiva que garantiza una preparación holística sin que se escape ningún detalle en cada etapa del certamen de belleza en el que deseas participar. Los workbooks, videos y goodies junto con las asesorías personalizadas no solo te permiten comprender cuáles son las áreas de competencia a dominar, sino que también te ayudan a identificar tus propias debilidades y trabajarlas activamente para que al final salgas satisfecha con tu trabajo. Soy Gianni Vélez, Miss Petit International y vivo agradecida por ser una de las embajadoras de MAYCARES. En MAYCARES visualizamos un futuro donde las mujeres encuentren un espacio seguro que las motive a trabajar por sus sueños. I am Samantha Jensen, your Miss Supranational Denmark 2026. As a registered nurse based in the heart of Copenhagen, I have a daily life filled with empathy, action, and putting the well-beings of others above all. I proudly embrace a unique Danish-Ugandan heritage, bridging two vibrant cultures. My absolute passion is my mission, From the Ground Up, an initiative where I use my frontline healthcare experience and love for marathon running to inspire young women and to embrace fitness, mental strength, and true self-acceptance. I come from the beautiful country of Denmark, the historic land of Vikings, the home of Llegó, and the birthplace of the world-famous fairy tales like The Little Mermaid. We are a proud nation, known globally for our rich history, incredible innovation, Danish design, and for consistently ranking as one of the happiest countries in the world. Denmark is a small country with a massive global footprint, and I carry its deep-rooted values of equality, joy, and community with me every single day. I am so excited to step onto the international stage in Malopolska. Representing Denmark is truly a dream come true for me. This journey is all about connection, experiencing Poland's rich culture and joining the incredible Miss Supranational family. I am fully ready to step up as a dedicated global brand ambassador for the organization,
using this platform to inspire through action and lift others up. With this title, my real mission is to connect deeply with people from all backgrounds, make a genuine impact on healthcare and mental well-being, and leaving a lasting legacy of empathy and self-acceptance. I'm ready to work hard and share this unforgettable adventure with all of you. See you soon, Malpolska! My name is Samantha Jensen. I'm a registered nurse and I am your Miss Supranational Denmark 2026. My everyday work contains working with patients within orthopedics, so I'm very used to having to engage the patients in recovery, health, and quality of life. And I also have that in my spare time where I'm running a lot, and I try to engage people in social runs that I actually use to donate to charity. Hi, I am Samantha Jensen, your Miss Supranational Denmark 2026. For this year's charity project, From the Ground Up, I have chosen to focus on movement as a way to create change. Through social runs, awareness campaigns, I bring people together in order to support children and young people in need. Most recently, I have helped warm up and run alongside 800 children for a big charity event. That, at the same time, promoting physical and mental health. This cause matters to me because it represents who I am as a person, both as a runner and as a nurse. I see in surgical patients how small movements can create a big difference in their overall health, in their recovery, and in their quality of life. As a runner, I see how movement creates connection, it creates happiness, and it creates confidence. That's why charity through movement is so meaningful to me. So far, I've used my platform to spread awareness about charity that supports children and young people. I also encourage people to learn more, get involved, and contribute to a greater cause. By planning and organizing social runs and community events, I've helped spread the message of kindness, inclusion, and support. Seeing hundreds of children run for a greater cause reminded me that the impact is not only about the funds we raise, but also about the values we inspire. Empathy, kindness, and helping others. To me, that is a true beauty queen. Hello, my name is Llegó and I'm Miss Supranational Finland 2026. Since childhood, sports and gymnastics have taught me discipline, resilience, and the ability to go all the way. Today, I'm happy to introduce you to my beautiful home country, Finland. Finland is a country where strength of character and the calmness of nature goes hand in hand. For me, the safety of my home country is something very, very close to my heart. I believe that everyone should be able to protect what they love. In the future, I plan to join military service because for me, it represents responsibility, respect, and loyalty to my country. But the strength of Finland, it is not only in its defense. It is also in its silence, purity, and inner harmony, in people who value honesty, freedom, and simple, authentic things. I am truly proud to represent Finland, its culture, and its values on international stage. For me, this is an opportunity to grow, be inspired, and to share my story with others. I'm really looking forward to Miss Supranational 2026 in Malopolska. I want to meet amazing people from all over the world, exchange cultures and experiences, and live a journey that will stay with me forever. This was me and my Finland. Hope you enjoyed. Hello everyone, my name is Llegó and I'm your Miss Supranational Finland 2026.
I'm from this smaller town called Lahti, up to north from Helsinki, 1 hour. I'm 19 years old and I'm graduating high school this May. I've been very active in sports my whole life since I was a child. I've done dance, I've done gymnastics, figure skating, football, but my main sport was always gymnastics. When my competitive gymnastics career ended, I started coaching young gymnasts, and that is a job I truly love. Hello everyone, my name is Llegó and I'm Miss Supranational Finland 2026. And this is my From the Ground Up project. I chose to support a Finnish organization that works to advance women's rights and empower women in vulnerable situations. The organization is focused on ending female genital mutilation and empowering women's opportunities for sustainable livelihoods, with much of its work centered in East Africa while supporting women globally. Working for women's rights is something that is very close to my heart. When I was thinking about my From the Ground Up project, supporting this organization was a natural choice for me, because I believe every woman deserves dignity, opportunity, and the right to make decisions about her own body. So far, I have participated in the organization events, helped raise awareness about their important work, and collected donations to support their mission. Through these experiences, I have learned how powerful collective action can be in creating a real change. This is only the beginning. In the future, I want to continue working alongside this organization, supporting their initiatives, and helping amplify their message. My goal is to contribute to a world where every woman has the freedom to decide over her own body, live without harmful practices, and have access to better opportunities for her future. Together, we can create lasting change, one step at a time. Hello, my name is Eve. I am 23 years old. I am Miss France 2024 and I represent France this year for Miss Supranational. I was born and raised in the French countryside, but I have always dreamed of exploring the world. Between my studies, sports, and time with my friends, I have always believed in myself to achieve my goals. During 1 year, I had the chance to travel across every region of France, from north to south, east to west, and even to a beautiful island. I was truly amazed by the diversity of landscape and cultures. I am proud to represent this richness, with roots in the north of France through my father, in the Reina Islands for my mother. Each region has its own specialities, but one thing unites us all: our love for food. From Welsh to rugged sauces, France truly lives up to its reputation for gastronomy. As part of Miss Supranational, I want to highlight everything that makes France so special to me. This will also allow me to encourage young girls to pursue science and mathematics, a field in which women remain underrepresented and one I'm passionate myself. I deeply connect with the values of this organization, which reflect my own beliefs. It's also an opportunity for me to discover the world, starting with the beautiful region of Malopolska. Thank you for listening. See you soon. Hi everyone, I'm Eve, 23 years old. I represent France this year and I was the Miss France of 2024.
I come from a multicultural family, and that diversity has shaped who I am today. Curious, open-minded, and proud of my roots. After my year as Miss France, I come back to my studies in mathematics because I truly believe that women can be strong, feminine, and passionate about science. Today, I want to encourage young girls to believe in themselves and to follow their dream. Being in Miss Supranational, it's a great opportunity for me, and I'm proud to represent my country, share my value and my energy and my heart to you. So thank you. The project I am advocating for is promoting women in science. Too often, their achievements are not recognized enough, even though they play a key role in research and innovation. I want to help make their work more visible and show that science is a field where women can succeed and make a real impact. This cause is very personal to me. I studied mathematics, and I will go back to my studies in this field. Through my journey, I have seen there are still too few women in scientific careers. That is why I believe it's important to highlight female figures and inspire young girls to follow their ambition in science. During my year as Miss France, I was named symbolic ambassador for mathematics. Since then, I have visited schools and given talks to encourage young people, especially girls, to explore science and mathematics. I have also been working for over a year on a project of interviews with women in science, sharing their story and experiences. If all goes well, this project will be launched in September, and I'm very excited about it. Thank you for listening. See you soon. Hello, Super Family. My name is Andromeda. I'm 21 years old, and I'm truly proud to represent Germany at Miss Supranational 2026. I come from Berlin, Germany's capital city, a place shaped by history, diversity, creativity, and constant change. Growing up there, and in a blended family, taught me early that belonging is not only defined by where we come from, but by respect, kindness, and the way we make others feel accepted. Through learning languages and traveling, I discovered how powerful connection can be. Experiencing different cultures taught me to listen, learn, and see beyond what separates us. These experiences shaped the woman I am today. Empathetic, resilient, and purposeful. Someone who believes that true beauty is not what people see, but what they feel in your presence. I'm excited to share my story, my values, and the country that helped shape the woman I have become. So, I welcome you to Germany, a country where history, culture, nature, and innovation meet. From the creative energy of Berlin to fairy tale castles, peaceful forests, vibrant cities, and the beauty of the Alps, Germany is full of contrast. But what I love most about my country is its people. Hardworking, open-minded, and always building toward the future. Germany taught me that identity is not just one story. It is many voices, many backgrounds, and many dreams coming together.
Today, I carry those voices with pride onto the supranational stage. What I'm looking forward to most in my podcast is connection, meeting inspiring women from all around the world, learning their stories and sharing my own, but especially to grow through every challenge. Miss Supranational is more than a competition. It is a platform for culture, purpose, elegance and impact. I want to represent Germany with authenticity, grace and strength. I'm Andromeda, your Miss Supranational Germany 2026, and I am ready for this journey. Hello, thank you so much. I'm Andromeda Schuster. I am Miss Germany Supranational 2026. It is lovely to meet all of you, and I'm very excited for this upcoming journey with all of you, meeting all of the contestants and joining the organization of Miss Supranational. I was born and grew up in Berlin, Germany, so Germany's capital city. I grew up in a very large family. I have 6 older siblings, and 1 younger brother, so I'm the second youngest in my family. So it was quite a loud household for me. Yeah, that's it. Moving to a different country changes more than your address. It changes simple moments, such as introducing yourself, asking a question, joining a conversation, or explaining what you think, which suddenly takes much more courage than ever before. That is the very reason I created Beyond Borders. Beyond Borders is my community service initiative that creates open language and conversation spaces for people who want to practice German in respectful and welcoming environments. In small language cafes and guided conversations, people come together to talk about everyday life, work, culture, identity, society, and personal experiences. The goal is not to teach people how to speak perfectly. It is to create a space where they feel comfortable enough to try, to ask, and to make mistakes. This cause is deeply personal to me because I believe that belonging begins when people feel that their voice has a place. I come from a blended family where I learned that family and the sense of home are not only defined by blood or a singular place. A home with the right mindset can be created anywhere. Through traveling, learning languages, and meeting people from different backgrounds, I realized how powerful communication can be. A language is never just words. It can be access, confidence, independence, and a way to connect with people. To me, integration should never mean losing yourself. It should mean gaining the tools and connections necessary to participate confidently in the community around you. So far, I've developed structured conversation formats for different German language levels from A2 to C1. Each conversation is an opportunity to become more confident, more connected, and more comfortable using one's voice. My goal is for every person who joins Beyond Borders to leave feeling a little more confident than before. When people feel safe to speak, they find connection, they find confidence, and they begin to see that their voice has a place. My name is Andromeda, and I'm your Miss Supranational Germany 2026. With the rich spirit of Ghana running through my veins, I stand tall, proud, and ready to make a difference in the world. I am Valentina Nate, Miss Supranational Ghana 2025, a 23-year-old fashion designer and professional model. A passionate advocate for children who believes every child has the right to quality and comfortable education, which is why I'm using my skills and platform to provide underprivileged children with learning materials to aid in their educational pursuits. As I proudly represent my beloved country, I carry with me the spirit of our ancestors who fought and toiled for our freedom. For every bruise, every scar paved a way to a greater achievement we forever carry in our hearts. Ghana, the home for all nations, my interpretation of harmony, is rich in captivating histories, warm hospitality, and diverse cultures. From our delicious and flavorful delicacies such as jollof rice, a West African favorite, to kenke and fish,
just to mention a few. Our beautiful expression of our culture through dance, from the energetic azonto to the traditional adowa, Manlogo and Agbaja. Each dish and dance tells an unforgettable story and brings people together, accompanied by the beats of drums and lively music. I am beyond excited to be a part of the Miss Supranational experience in the beautiful region of Malopolska. It is truly an honor to represent not just myself, but my country, Ghana, on such a prestigious stage. I look forward to embracing the beautiful landscapes of Poland and connect with inspiring women from around the world. I cannot wait to showcase my best self, learn from the experience, and make my country proud. Hi everybody, I'm super excited to be here. My name is Na Ashelinati, a professional model, fashion designer, and I recently started my own agency. I come from a big family of 12, but was raised by my mother alongside my older sister. This particular journey of my life has shaped me into the strong and ambitious woman I am. Coming from a very big family as mine has taught me the value of unity, respect, and togetherness. One fun fact about me is that although I may come across as a quiet person at first, once I become playful and full of laughter. As a child, I witnessed many of my peers and schoolmates struggle to access education. Whether it is inability to pay school fees or lack of simple learning materials like notebooks and pens. These obstacles created a wall between them and the future they deserved. The impact was heartbreaking. This reality has stayed with me and inspired a deep desire to help others break those barriers. That is why I founded Stitches in Time, a social advocacy initiative that is focused on children's education. I believe that contributing to the future doesn't always require breaking the bank. By leveraging my skills in fashion design, I craft comfortable, well-made school uniforms for children in need. A proper uniform doesn't just clothe a child. It instills pride, dignity, and a sense of belonging. Alongside this, I provide basic educational supplies such as pens, pencils, erasers, sharpeners, and exercise books. These tools, while small, has a significant impact on a child's ability to learn and thrive in school. My mission is to reduce school dropout rates caused by financial hardship, to restore self-confidence in children through dignity and proper preparation, to inspire others to use their skills and passion to make a difference in their community. Stitches in Time is more than charity. It is a movement built on empathy, community, and the belief that every little effort counts. I am committed to expanding this initiative, reaching more children, and creating a ripple effect of positive change. Together, we can ensure that no child is left behind simply because they lack a uniform or pen. Because when you invest in a child's education, you invest in the future. Thank you. As I prepare to represent Gibraltar at Miss Supranational 2026, I often think of the little girl who dared to dream. Growing up in Gibraltar, I was always taught to dream big, work hard, and never stop believing in myself. Every experience, challenge, and opportunity has helped shape the woman I am today.
My name is Ashlyn Gonzalez. I'm a qualified teacher, a former athlete, and a passionate advocate for children with learning difficulties. I love adventure and I'm deeply family orientated, with my family and friends remaining my greatest source of support and inspiration. Through experience, I have learned that setbacks do not define us. Our response to them does. This belief inspires me to help others overcome obstacles and recognize their own potential. I am incredibly proud and excited to represent my home on the international stage. And my home truly is unlike anywhere else in the world. Gibraltar may be small in size, but it is rich in history, culture, and spirit. Where Europe meets Africa, Gibraltar is a unique crossroads of traditions, languages, and influences. From the iconic rock that defines our skyline to the strength of our close-knit community, Gibraltar has given me a deep sense of pride, resilience, and belonging. What excites me the most about Miss Supranational 2026 is the opportunity to unite with extraordinary women from around the globe. I am especially looking forward to experiencing the spirit of Małopolska, its traditions, history, and breathtaking landscapes, while proudly representing my home and its people. This journey is defined by growth, purpose, and connection. I am ready to embrace the Miss Supranational experience. With love from Gibraltar, I look forward to meeting you all in Małopolska. Hello, good afternoon everyone. My name is Ashlyn Gonzalez, as Arman kindly introduced. I am Miss Supranational Gibraltar. I have a degree in special educational needs and I'm a qualified teacher. In my spare time, if I'm not training my body, I do tend to help with rhythmic gymnastics coaching. My name is Ashlyn Gonzalez and my From the Ground Up initiative is called Wings Within. Wings Within is a project I created to bring people together through shared experiences, encouraging open conversations, self-reflection, and connection. Through group discussions, creative activities, and movement sessions, participants are given the opportunity to share their stories, learn from one another, and see themselves through a different perspective. The reason I started this project comes from my own experience. As a former rhythmic gymnast and swimmer, sport was a huge part of my identity. When I underwent scoliosis surgery, I had to step away from the things I loved most. For the first time, I had to learn who I was beyond the athlete I had always been. Growing up, there were times when I didn't feel comfortable in my own skin. My mom would always tell me that the changes in my back were simply my wings growing. At the time, I didn't understand what she meant. Looking back now, I realized that the journey I feared most taught me lessons I couldn't have learned any other way. That experience became the foundation for Wings Within. What began as a personal journey has grown into a space where people can connect, reflect, and support one another through their own challenges and experiences. We all carry things that make us feel different, but sometimes the things we spend the longest trying to hide become the very things that help us grow, and sometimes they're the reason we fly. Hi, my name is Elizabeth Blanco. I am 29 years old. I am businesswoman.
I have created my own company, inspire people to lead a healthy life, and always look beautiful. I am TV host, a future lawyer. I practice boxing, dancing, and singing. Guatemala is the land of eternal spring, with beautiful landscape, delicious food, and resilient and persevering people who strive to support one another and shine together. We are charismatic people, and you will always be welcome in our country. What excited me most about Miss Supranational is the opportunity to share with women from different countries and different cultures, but with the same purpose, to tell the world how wonderful it is to be part of this contest. Hi, my name is Elizabeth Blanco. I'm 29 years old. I represent Guatemala. I graduated reading and I'm dancing, single. I love traveling. Dreams are not amputated. There are ones that cannot be seen. Some ones come suddenly and change a person's life forever. In Guatemala, hundreds of people face a reality that many people cannot imagine. They do not only have to adapt to losing a limb, they also have to face loneliness, fewer opportunity, and a society that often feels sorry for them but does not always give them a chance. For many years, I have seen how a disability can change the life of an entire family. Because of that experience, I started asking myself a question. What happens when a person loses part of their body, but their dream stays alive? I found the answer here at the Guatemalan Amputee Football Association. This is a place where men and women refuse to be defined by what they have lost. Here I found athletes, parents, workers, and young people who still believe in their future. Every day, they train, compete, and proudly represent Guatemala, even with all the challenge they face on and off the field. But many of them are still invisible to a large part of the country. That is why Dreams Are Not Amputated was created. This project wants to share their stories, recognize their hard work, and create new opportunities so that more amputees can find in sport a reason to believe in themselves again. I want to experience a small part of their reality. I took a pair of crutches. I tried to move across the field, and I understood something important. The real challenge is not learning how to walk again. The real challenge is showing the world that you are still capable. Today, I did not come here to talk about disability. I came here to talk about courage. I came here to talk about dignity. I came here to talk about extraordinary people who turned adversity into strength and loss into a purpose. My commitment is to help Guatemala know their names, to encourage more people to join this cause, to help more athletes receive support, and to make sure that no one ever feels that an amputator defines their value. Because losing a limb can change your path, but it can never change the size of your dreams. And as long as there is a dream to reach, there will always be a reason to keep moving forward. Because dreams are not amputated. 1, 2, 3, ¡aguapa, aguapa, aguapa!
aquí en los comentarios qué te ha parecido hasta el momento esta antesala, este viaje cultural, conociendo a cada una de las candidatas a horas, a momentos de esta gran final. Por aquí, Maydelis, columna. Este canal es Makers, tu casa, y un espacio donde los certámenes de belleza se convierten en básicamente una escuela de liderazgo, comunicación, crecimiento personal, porque nos gusta ver más allá de todo lo que vemos de esos peinados, de esos outfits. Nos gusta ir más allá y ir descubriendo esas estrategias juntos. Así que gracias por ser parte de esta transmisión, de esta antesala y de esta experiencia. Si no lo has hecho todavía, es el momento de suscribirte, de darle like, encender esa campanita, pero sobre todo compartir este en vivo para que más personas puedan seguir conociendo a todas las candidatas antes de que comience esa noche final. Así que aquí te hablo un poquito más de lo que es Makers y seguimos en este viaje conociendo a todas las candidatas. De reina a reina, MAYCARES pretende dejar un legado de empoderamiento, valentía, vanguardia, creatividad, organización y sobre todo autenticidad. Gracias a todas las MAYCARES que han confiado en mí. Cuando comencé en los certámenes de belleza me sentía perdida al descubrir todas las áreas de competencia. Me abrumaba y me sentía impotente al no encontrar las herramientas necesarias para sobresalir en cada etapa. No lo disfrutaba y me frustraba ya que me sentía desgastada sin haber alcanzado el nivel que deseaba. Después de muchas altas y bajas, puedo testificar que el programa Prepárate para la Corona de MAYCARES es la herramienta definitiva que garantiza una preparación holística sin que se escape ningún detalle en cada etapa del certamen de belleza en el que deseas participar. Los workbooks, videos y goodies junto con las asesorías personalizadas no solo te permiten comprender cuáles son las áreas de competencia a dominar, sino que también te ayudan a identificar tus propias debilidades y trabajarlas activamente para que al final salgas satisfecha con tu trabajo. Soy Gianni Vélez, Miss Petit International, y vivo agradecida por ser una de las embajadoras de MAYCARES. En MAYCARES visualizamos un futuro donde las mujeres encuentren un espacio seguro que las motive a trabajar por sus sueños. My name is Zhang Yuying, Miss Supranational Hong Kong 2026. At a young age, I made the decision to leave home and move along to South Korea to study performing arts. It was one of the most difficult and transformative decisions of my life. Living abroad taught me independence and how to adapt far beyond my comfort zone. Today, I am a full-time international student majoring in performing arts, where I continue developing my skills in stage, performing, artistic communication, and emotional expression. Living in other countries also helped me become open-minded and culturally aware. Even when I live far from home, my family has always remained my emotional foundation. Hong Kong is a city built on resilience, diversity, and constant movement. It's a place where East meets West. Tradition meets modernity, and people continuously reinvent themselves while staying connected to their roots. I'm especially looking forward to discover modern postcard, learning about Polish culture, and growing through this international journey. For me, Miss Supranational is not only about representing Hong Kong. It's about becoming a woman who can inspire others through authenticity, courage, and emotional connection. See you in Modern Postcard Poland. Hello, my name is Zhang Yuying, Miss Supranational Hong Kong 2026. I am currently an international student majoring in performing arts in South Korea, where I continue developing my stage performance, communication, and artistic expression, while learning to grow independently far from home. I can speak Chinese and Korean fluently,
fluently, and I truly believe that communication is very powerful. Beyond my studies, I support left-behind children in rural communities through education, emotional support, and meaningful companionship. Hello everyone, my name is Zhang Yuying, Miss Supranational Hong Kong 2026. 我始终认为，每个孩子不仅需要成长的给予，更离不开心灵的陪伴。满满的自信以及一份坚信梦想自有价值的力量。我倡导的 From Ground Up 旨在帮扶乡村留守儿童。这些孩子的父母远在大城市打工，他们自幼与亲人分居两地。我希望通过情感的陪伴、趣味的课堂与创意的互动，让孩子们感受到被关注、被鼓励，收获满满的温暖与慰藉。于我而言，往往那些细碎的瞬间，一次谈心，一句鼓励，都是单纯的相伴时光，都能在孩子们心中留下温暖且深刻的记忆。独自旅居海外的经历，让我深知情感陪伴有多重要。纵使身处困境，我始终有幸拥有家人的关爱与鼓励。这也让我意识，还有许多孩子从未拥有这般温暖的羁绊与慰藉。我想让孩子们明白，出生从不能限定未来，他们值得被珍视、被倾听，永远心怀希望。我坚信，真正的改变始于点滴的初心，心怀善意，真诚相伴，用细微的温暖告诉每一个人，你从不孤单。Hi everyone, my name is Hrafnhildur Haraldsdóttir, but call me Raven, because I know that name can be a bit of a challenge. And I'm honored to represent Iceland at the Miss Supranational 2026. I'm 22 years old, and my dream has always become a doctor. And every day I work towards that dream. Alongside my studies, I work as a store manager and with the Miss Iceland team. I've used my platform for the past 4 years to educate others about environmental awareness and conservation. I'm also incredibly blessed to come from a loving family, my parents, my younger brother, and my loving dog, Toby. And they are my biggest supporters, and they give me love and strength every day. Iceland is a truly magical place to call home. Growing up, my family spent countless days exploring our country, hiking through beautiful mountains, camping under the midnight sun, skiing in the winter, and some of the most beautiful places imaginable. One place especially close to my heart is my hometown Flateyri. It's a small fishing village in the Westfjords where my mom grew up. Surrounded by towering mountains and the sea, it remains one of the most beautiful places I've ever visited. Despite having traveled to more than 30 countries across 6 continents. Living in a country with such a raw and untouched nature everywhere, it has taught me how beautiful and fragile our planet can really be. As I prepare for Miss Supranational 2026 in Małopolska, Poland, I am most excited about meeting inspiring women from all around the world and learning about their culture, experiences, and dreams. Traveling around the world from such a young age has taught me that even though we come from different backgrounds, we share so many of the same hopes and dreams for ourselves and for the future. I look forward to create lifelong friendship and represent my country, Iceland, and sharing my message that our world is a beautiful and diverse place that's worth protecting. Thank you for welcoming me on this journey. I can't wait to meet you all in Poland. See you soon! Hi, my name is Hrafnhildur Haraldsdóttir and I'm 22 years old and you're Miss Supranational Iceland 2026. I am born and raised in Iceland and I grew up in a beautiful family of 4 with my younger brother and my beautiful dog named Toby.
I work as a full-time store manager at one of the most prestigious jewelry stores in Iceland. And since I was a child, I dreamed to become a surgeon one day, and every day I work towards that dream. I've traveled to all 6 inhabited continents and more than 30 countries. And because of that, I've learned how to appreciate other cultures and communities that are different from Iceland. I started my pageant journey at the age of 18, and since then I've traveled all over the world and learned so much more about how the world revolves and how other community works. And that's why I'm here today, to use my wisdom and use my voice for the greater good. And by taking the role as Miss Supranational Iceland, I can't wait to share my wisdom and learn more from others. Hi, my name is Hrafnhildur, and I'm Miss Supranational Iceland 2026. My From the Ground Up project is centered around educating our younger generations about the values and responsibilities that help us create a better future for all of us. Since 2024, I've spoken to thousands of students across the world about the important issues that are affecting our world today. Through open conversations, I encourage young people to be informed, compassionate, and confident, and making a positive impact on their communities and beyond. I believe education is one of the most powerful tools we have to make a long-lasting change. This project is deeply personal to me because I believe that change begins with understanding. In Iceland, we have a saying, "You can't teach an old dog to sit." While I say it with a smile, it reminds me of something deeply important. Instead of judging people for something they may not know, we should focus on educating, guiding, and leading by example. Whether the topic is human rights, women empowerment, or environmental awareness, many people simply have not had the opportunity to learn from different perspectives. That's why I believe education, kindness, and positive role models can help build a more equal, inclusive, and compassionate world. Over the past 2 years, I've had the privilege of reaching thousands of students across the world through presentations, discussions, and educational events. My work focuses on empowering the younger generation about thinking critically about issues such as equality, human rights, sustainability, and the role they can play in shaping the future. Seeing students become more engaged, asking thoughtful questions, and share their own ideas has been incredibly rewarding. My goal is simple: to help create a generation that is informed, socially conscious, and empowered to make a positive change. I truly believe that if we lead with understanding and compassion, we can build a brighter future together. Thank you. Namaste. I am Avni Gupta from the beautiful city of Agra, India, home to the iconic Taj Mahal. I pursued a degree in commerce and began my professional journey as a financial auditor at Deloitte. But beyond spreadsheets, I carried a dream far greater than myself, a dream to represent India on the global stage. My parents, who are my greatest strength, have worked tirelessly to give me a life filled with love and nurtured me to dream fearlessly. Some people may not see the world with their eyes, but they feel it more deeply than most ever will. Through my Ground Up initiative, Beyond Sight, Beyond Limits, I have worked to support the blind and visually impaired individuals with dignity, inclusion, and opportunities. To me, India is a feeling, vibrant, emotional, and beautifully alive. It is the sound of temple bells at sunrise, festivals that light up every season, and a history woven through centuries of pride.
a nation united by warmth, diversity and unbreakable spirit. And I hope the world sees a reflection of that spirit through me. As I begin my journey at Miss Supranational 2026, I cannot wait to explore the breathtaking beauty of Malopolska, the rich culture, warm hospitality, the iconic locations, and the incredible food. I want my passport to hold not just stamps, but stories, connections, and moments with my Supra sisters that I will cherish forever. Hi everyone, my name is Avni and I come from the city of Agra, the home of the Taj Mahal. I started my career in audit, which actually gave me a very well-structured life. But I always knew that I have a creative side, be it painting, dancing, or even trying to learn new musical instruments. I am deeply family-rooted and I think that their support has given me the courage to step out of my comfort zone. एक्चुअली मेरे को स्क्राइब था नहीं तो मैंने दीदी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आपने ले दीजिए, लोग मेरा एग्जाम छूट जाएगा। उस टाइम अगर दीदी नहीं होती तो मेरा एग्जाम छूट जाता और मैं हाफ ईयरली के एग्जाम में फेल हो जाता। During my college days, one thing I always felt deeply connected to was volunteering as an exam writer for visually impaired students. And that's when I met Shubha. The problem was never blindness. It was being left to navigate life alone. And that became the beginning of my initiative, Beyond Sight, Beyond Limits. We started building volunteer networks across universities to expand this ecosystem across India. We started connecting visually impaired students with counselors, mentors and career coaches. मैं इनसे नई बात करता तो मैं कॉमर्स ले लेता और शायद बहुत मुश्किल में पड़ जाता। I was just passing by and suddenly एक कार आके डैश करके मुझे झाड़ियों में फेंक दिया गया था। कभी कभी हम जब हेल्प किसी से मांग लेते हैं तो कोई देखे भी ना जाते हैं तो थोड़ा बुरा भी लगता है। Through mobility support initiatives, we began distributing reflective safety jackets, helping people move through public spaces with more confidence and visibility. If losing sight can change someone's entire life, then what could giving sight do? That is why I chose to pledge my eyes. Because sometimes the most beautiful thing we can leave behind is vision. Hello, my name is Sadia Nagatori and I am from Tokyo, Japan. My father is from Ghana and my mother from Japanese. I started playing volleyball when I was 9 years old. Later, I started beach volleyball in university and I was chosen to represent Japan. I am a former member of the Japan national beach volleyball team. This is my first pageant. Sadia from Saitama, the new Miss Supranational Japan 2026!
and I am the first Miss Supranational Japan with African roots. Japan is a country that values respect. We respect people, natural, and traditions. Japan is also known for its food culture and traditions. I am excited for Miss Supranational 2026 in Malopolska, Poland. I look forward to meet women from around the world. I learn about different culture and growing through this experience. Thank you! Hi, Ivan. Absolutely. I am Agnes Aditya Rahajang. You can call me Agnes. I proudly represent the beautiful archipelago, Indonesia. I'm 26 years old, and for the past 5 years, I've been a professional content creator. And people actually question me, why are you now joining the pageant world? And so to answer that, I just really want to challenge myself and find even greater platforms where I can connect with people and inspire even more people. And so I'm super, super excited to see you and also to meet beautiful, amazing ladies from all over the world in Poland next month. Education has the power to change the course of a child's life. Yet, for many children across Indonesia, access to quality education is still not equal. Limited resources, financial hardship, and lack of educational support can make it difficult for students to stay in school and reach their full potential. I've always believed that every child deserves the opportunity to learn, grow, and dream, regardless of where they come from. I'm Agnes Aditya Rahajang from Indonesia, and 3 years ago, I co-founded Rahajang Closet with my sisters. As content creators, we receive countless products every year. Clothes, bags, shoes, and beauty products. We began asking ourselves how we could turn that privilege into something meaningful. That's how Rahajang Closet was born, a sustainable ground-up project that gives pre-loved items a second life while continuously contributing to children's education. Through our garage sales, 100% of the proceeds are donated to support educational initiatives, from school supplies and teacher support to sponsoring students in need. Over the past years, we've supported schools across Indonesia and helped more than 100 students pursue their education. What started with a few pre-loved items turned into something much bigger. It became a community effort that creates opportunities for children to stay in school and pursue their dreams. As I continue my journey towards Miss Supranational 2026, I hope to expand this impact and inspire even more people to realize that meaningful impact can start with what we already have. Because when we invest in education, we invest in the future. So hi everyone, my name is Rashida Green. I am a 23-year-old from the beautiful parish of St. Thomas, Jamaica. I'm currently a logistics coordinator at Massey Distribution, Jamaica Limited. I graduated from the Caribbean Maritime University in 2024 with a Bachelor's of Science degree in Logistics and Supply Chain Management.
where I then move on to become a logistics coordinator at Massey Distribution, now known as Acado Jamaica Limited. I am a purpose-driven, resilient woman. I pride myself in being a woman that can be emulated by others, not just the ones around me, but hopefully on an international. Every young girl deserves to feel confident, capable, and empowered. I believe that confidence begins with self-care. Through my advocacy, which focuses on personal care, specifically hygiene and grooming, which equips young girls with the knowledge and skills needed to develop healthy habits and a positive self-esteem. By investing in their well-being today, we are empowering them to grow with confidence, embrace their worth, and become the leaders of tomorrow. My advocacy focuses on empowering young girls through personal care, hygiene, and grooming. During my visit to Yallas High School, I had the opportunity to engage with a few young girls in meaningful conversations about the importance of caring for themselves, not only for their physical health, but also for their personal development. Personal care goes far beyond appearance. It teaches discipline, responsibility, and self-respect. When young girls understand the value of maintaining good hygiene and grooming habits, they develop a greater sense of confidence in themselves and their abilities. They learn to present themselves with pride and carry themselves with assurance in school, at home, and within their communities. Through open discussions and interactive activities, I encourage young girls to see self-care as an act of self-love. By investing in their well-being, they are building the foundation for positive self-esteem and a healthier lifestyle. My goal is to ensure that every girl understands her worth, embraces her potential, and feels encouraged to become the woman they are meant to be. Hola familia, bienvenidos a Makers. Hoy venimos con una invitada muy especial porque nosotros normalmente vemos todo lo que está pasando, la noche final, los vestidos, la pasarela, vemos la emoción de esa coronación, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de entender más allá de lo que nosotros vemos en esos videos y en esas producciones increíbles de este certamen. Y justamente es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y si me estás viendo en vivo o grabado más tarde, quiero agradecerte por estar aquí, por regalarme un ratito de tu tiempo. Y bueno, ustedes son los que hacen posible que esta comunidad siga creciendo, así que gracias, y gracias Valeria por decir que sí. Hoy yo no invité a Valeria solamente porque ella fue Miss Supranational. Yo la invité porque ella sigue creyendo en ese valor de poder formar nuevas reinas. Y bueno, cuando una reina decide compartir esa experiencia, pues ya dejamos de hablar de ella y ella comienza a construir el camino de alguien más. Así que, por si ustedes no recuerdan, Valeria representó a Puerto Rico en el año 2018. Ella hizo una excelente representación y bueno, se convirtió en Miss Supranational 2018, dejando ese legado que hoy todavía sigue bien presente dentro de esta organización. Y bueno, ella hoy continúa aportando desde otras perspectivas, también como parte de esa dirección nacional de Puerto Rico. Así que si hay alguien que conoce bien este certamen como muy pocas personas, es ella. Así que gracias Valeria por decir que sí, acompañarnos aquí en esta tu casa de MAYCARES.
No, gracias a ti por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí, de formar parte de tu plataforma. Al igual que tú dices que ahora pues yo estoy en este rumbo de también ayudar a otras chicas. Tú también estás en la misma situación, estás utilizando tu plataforma y todo tu conocimiento para ayudar a las chicas a entender un poco más de lo que son los concursos. Definitivamente, como dijiste, los concursos pues tienen cositas behind the scenes que no todo el mundo ve, no todo el mundo sabe. Siempre es más allá de una noche final. Siempre he dicho lo mismo. Tú muy bien sabes que desde que una chica comienza a participar en un concurso, en el caso de un internacional, cuando tú pisas el país donde tú vas a estar participando, ya tú estás en competencia. Que hay muchas personas que no toman en cuenta este tiempo y solamente toman pues un poquito en cuenta de lo que ven en la preliminar, y los que pues no conocen tanto pero se hacen misiólogos una noche, pues en la final. Pero sí, es mucho trabajo el que conlleva participar en un concurso, y más aún cuando tú estás tanto tiempo fuera de tu isla, cuando tú compites en un internacional, que estás 3 semanas, 2 semanas, dependiendo del concurso afuera, y como muy bien dijiste, pues no todos los concursos son iguales. Yo siempre he dicho que cada uno tiene como que su personalidad, y pues hay que saber un poquito más para poder entender cómo funciona cada cual. Totalmente, son plataformas bien diferentes y eso es lo entretenido, que cada una tiene algo que aportar a estas plataformas y me encanta que podamos compartir esta perspectiva diferente, porque sí, de reina a reina lo que se vive ahí tras bastidores es mucha presión y como dices, pensamos que es solamente la preliminar y la final, pero no, y este certamen lo ha demostrado, porque si ustedes han estado conectados al Miss Supranational, ustedes ya pues pudieron escuchar a las chicas en esos super, incluso comienzan desde que ellas están en sus propios países. Y aquí entre nos, cuando yo tuve el privilegio de representar a Puerto Rico internacionalmente, hubo muchísimas cosas que yo literalmente descubrí una vez llegué a ese certamen internacional. Cosas que pues tal vez nadie me había explicado. Este certamen también para ti en su momento era relativamente nuevo. Así que son cosas que solamente las entiendes cuando tú las vives. Y pues Y no solo nuevo. En el caso del Supranational, en mi caso sí era un baby pageant, era su 10ª edición, pero desde mi año en adelante comenzaron a hacer muchas cosas que están implementando todos los años. Está lo de los Suprachats, eso fue la primera vez que lo hicieron, que antes era, en mi año fue Suprachats with Jenny Kim, que era la reina saliente. Yo creo que yo fui la última que hizo el hosting de los Suprachats, porque pues, ellos querían que por lo general fueran las reinas, pero pues en un momento dado lo cambiaron. Y también en la competencia de Top Model, eso empezó en mi año. Yo te tengo una historia de eso, pero podemos hablar de eso más ahorita para no cortarte tanto el hilo. Perfecto, porque aquí vamos a desmenuzar lo que ha pasado en la concentración, así que cuando lleguemos ahí, me encanta y que aportes en cada una de estas áreas, porque si hay alguien que nos puede dar esos insights, eres tú, Valeria. Y antes de comenzar, yo quiero pedirles un favor súper sencillo. Si ya ustedes están aquí con nosotras conectadas, déjennos saber aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos leerlos, así que escríbanos su país, su banderita, su ciudad. Y bueno, si también hay candidatas conectadas esta noche, yo quiero que me escriban por aquí, es Reina, en el chat para leerlas y apoyarlas desde esta área. Y bueno, me encanta que por fin vemos a países como Puerto Rico sonando muy fuerte en esta edición, pero antes de comenzar, si es la primera vez que tú llegaste aquí a este canal, bienvenido, bienvenida a esta familia. Aquí hablamos Welcome. Bienvenidos a la visión de los concursos. Y ahora comienza nuestro mundial, literalmente. Y bueno, literal. Activa esa campanita porque, como sabes, estamos con el Miss Supranational, pero por ahí viene el Miss Mundo, Miss Universe en Puerto Rico, así que te espero aquí en YouTube y bueno, en Instagram, que estamos compartiendo todo el día contenido de lo que está pasando. Pero ahora sí, Valeria, quiero que aprovechemos que te tenemos aquí para que primero nos expliques exactamente de qué se trata el Miss Supranational. Vamos a empezar por ahí antes de comenzar a ver a las reinas. Pues mira, para muchas personas, antes el Miss Supranational, según ellos entendían, buscaba una chica que fuera comercial, que fuese top model, porque para un momento dado sí era un poquito más, por así decirlo, sobrio. Yo no sé si es la descripción correcta, pero es la que puedo usar al momento que me viene a la mente. Porque literalmente pues lo que la gente interpretaba era eso, una top model.
pero el concurso pues fue evolucionando, da la cuestión o da el punto de que yo caigo en un año donde ellos querían hacer todo ese cambio y que esos cambios iban alineados con lo que yo pensaba de los concursos, como yo soy y todo pues en general. Porque antes, si no sabías, si no me recuerdo, era el lema Fashion, Glamour and Natural Beauty, si no mal recuerdo, que yo lo utilicé en mi speech cuando salgo en traje de gala. Pues ya después de mi año cambia, porque entonces ahí entran ciertas personas a trabajar con la organización que estábamos bastante alineados con todo lo que era la visión de lo que querían estar. Pues el concurso, ahora una chica comercial, from the ground up, que es proyectos de cada chica, ellos no se alinean con una sola entidad, aunque últimamente están, hace 1 o 2 años, están bregando con, dando charlas con, es una entidad, una fundación de la enfermedad de lepra, en tercera edición que lo hacen, pero de todas formas ellos tienen la plataforma de From the Ground Up, que es donde tú pues, presentas lo que buscan es, perdón, se me olvidan los superchats. El propósito de los superchats es obviamente buscar una chica que sea comunicativa, que pueda llevar un mensaje, que sepa contestar. Eso tiene como un poquito de todo, de modelo, oratoria, trabajo social, muchísimas cositas, y pues eso en general hace lo que es la reina del Supranational, y el propósito de Supranational es una reina que sea aspirational, inspirational, o sea, una reina que tenga sus aspiraciones, sus metas y sus goles, pero que sea capaz también de llevar un mensaje e inspirar. Encuentre algo que inspire de esa chica para algo en su vida. Y me encanta ese lema porque siento que cada una de sus reinas ha sabido hacerlo desde sus facetas, cada una con su personalidad. Y creo que esa es la magia que ha hecho que este certamen se mantenga fuerte y que veamos candidatas exitosas según van, ¿verdad? Cumpliendo su año de reinado y manteniéndose vigente, que eso es lo más importante. Me encanta que de repente las vemos a ustedes como parte del jurado y vemos cómo se crea esa relación, como le dicen, ese super family, a partir de esas experiencias que van viviendo y que se van, ¿verdad? Creando esa conexión más allá de lo profesional. Y la realidad es que es bien así. Yo que he tenido la oportunidad de regresar en múltiples ocasiones a Polonia, más de, por ejemplo, o sea, todavía el sol de hoy, yo, si me refiero a él, hablando con Miguel, por ejemplo, me llamó el jefe, o me llamó mi jefe, como que él sigue siendo mi jefe, pero realmente es porque lo quiero como papá. Y durante todo el año que yo estuve de reinado, él literal me cuidó como si fuese su hija, pero todo el tiempo, todo lo que es el equipo completo del Supranational, todo el mundo te trata como familia. Cuando te ven de nuevo, qué bueno verte, te dan abrazos, besos, se emocionan. El año pasado, Anthony me contó que a una de las chaperonas le contó que yo iba a estar yendo el año pasado y que ella se emocionó cuando le dijo como que Valeria viene. ¿Qué, Valeria? Eso, literalmente todo el mundo es como una familia y se enfocan bastante en ese tipo de relación como organización. Eso es excelente porque también como reina te da esa confianza, esa libertad dentro de, ¿verdad? Porque aunque seamos reinas no quiere decir que no nos salimos de nuestra zona de confort y estas cosas que la gente piensa que ya automáticamente tú tienes la corona y tú te empoderas con eso. No, las experiencias son las que te van llevando a fortalecer esa confianza y que lo hagas de la mano con una organización que confía en ti, que va de la mano contigo. Hace que este proceso sea mucho más ameno. Y hablando de la experiencia, vamos entonces ahora sí a darnos ese viaje por Polonia de todo lo que ha sucedido. Ay, Maile, te perdí el audio. Ok, te voy a...
escribir por mensajito. Cuando esto sucede hay que conectar, entrar y salir. Déjame escribir. Y yo creo que este punto es bien importante porque muchas veces pensamos que solamente observan lo que nosotros vemos también en cámara, pero en realidad no. Como dices, la forma en que tú saludas, cómo tú tratas al personal del hotel, cómo tú interactúas con las demás Literal. candidatas, algo bien importante, cómo tú manejas ese cansancio, tu actitud ante esos imprevistos que se cambian, que de momento te descontrolan, pero también todo esto comunica quién tú eres. Y como dices, Ahora que tú mencionas lo de cómo tú manejas el cansancio y esos momentos así de la nada, te puedo sí decir que luego de yo haber ganado, en ese entonces el manager de Supranational o de la Supranational era André, y él le tocó bajar en ese entonces hacían una conferencia de prensa en Warsaw, en Varsovia, y siempre escogían a una chica de cada continente. Esa conferencia ya no la hacen hace un tiempito, pero siempre cogían una por cada área o cada continente o cada región más bien. Pues yo fui la que fui por el Caribe y ese viaje era 5 horas de ida y 5 horas de regreso al hotel. oh my God. So, de regreso, de ida todo bien bello, hermoso, ok, bello. Pero de regreso todas las nenas se quedaron dormidas dentro de la guagua, del carro, y yo fui la única que me quedé despierta junto con André. Y en ese momento él me empezó a hablar normal, a hacerme preguntas, fue como una mini entrevista sin ser entrevista. Pero luego de yo haber ganado, como yo nunca me quedé dormida en esa guagua, él me dijo que desde ese día él sabía que yo estaba lista para la tarea de Supranational, porque yo nunca me dormí versus las demás chicas que se quedaron dormidas. Es que son detalles tan y tan pequeños que a lo mejor tú como candidata ni te das cuenta. A lo mejor las otras candidatas, como dices, están dormidas. Ellas ni ahora mismo se enteraron de ese momento seguramente. Uno tiene que ser maliciosa. Como que yo sé que yo cuando yo me quedé en la guagua con André despierta sola y que todas estaban dormidas, yo dije, this is my moment to win him over. Y me encanta porque sí sucede en estos momentos. Me pasó algo parecido también cuando competí en Miss Intercontinental. Fue una cena que yo era, Valeria, la primera que llegaba a todo. Y estamos en este evento, de repente todas se sientan y me dejaron a mí sin lugar. Y pues, la organización sabe que soy la primera en llegar y todo, entonces ahí como que no había falta y bueno, dicen, pues te toca sentarte en esta mesa. Y de repente yo empiezo a saludar a todos los que estaban en la mesa y veía que era un beisbolista. Y de repente yo, espérate, estos pueden ser futuros jurados. Y sin querer yo tuve mi entrevista de jurado con todos ellos toda una noche. ¿Qué sucede? Te conocen sin presión, sin esa tensión que requiere esa entrevista de jurado. Y esta conversación fluye súper bien. ¿Qué pasa? La organización no está solamente buscando una mujer bonita, busca una mujer que pueda realmente representar la marca. Y este tipo de momentos es que te demuestra quién está hecha para eso. Así que claro, son los highlights. Y bueno, como dice por aquí, ¿qué busca o qué quiere la organización en esa llegada? Adaptabilidad, actitud, profesionalismo, respeto, esa energía positiva y que tú estés en constante representación de tu país. Aquí no vamos a hacer turismo, no vamos a vacacionar. Para eso tienes el tiempo después de la competencia. Aquí vienes a competir y desde ese momento ahí están los ojos puestos en ti. Así que un consejo, Valeria, que tú les puedas dar a estas chicas para esta competencia y para cualquier otra, para esa llegada. ¿Qué crees que es lo primero que esa organización va a estar pendiente? Yo creo que definitivamente es tu energía. El aura con el que tú llegues, ahora que se habla tanto en vez de energía de aura. El aura con el que tú llegues, ese positivismo, esa simpatía, es lo más que te va a poner adelante, porque tú puedes tener el outfit más espectacular, pero si eres una chica que eres muy retraída o que eres calladita o que puede que tengas actitudes, porque hay chicas en esto hay de todo. Si eres una chica con actitudes que como que no entablas conexión con la gente, pues definitivamente es algo que no te va a hacer brillar, por más vestido bello que tú tengas, hermoso y precioso.
So definitivamente es eso, es cuando tú llegues, aunque tú estés cansada, que te tiraste el viaje de 26 horas en un vuelo y no vas primera clase, vas sentada con el bebé que está llorando al lado, no importa, uno tiene que llegar maquilladita, olvídate de esto, el concealer corrige las ojeras y tú, bien bella, aquí no ha pasado nada, hola, y saludando a todo el mundo y con la energía en high. Sí, son 2 semanas, 3 semanas que van a ser intensas, pero que van a hacer un cambio tan positivo en tu vida, independientemente de ese resultado final. Si representas bien a tu país, créeme que tú le vas a sacar mucho provecho a esta experiencia. Valeria, vamos al siguiente video, que vamos a hablar un poquito de esa orientación y lo que ha pasado después de eso, de las fotos oficiales. Supongo que cuando ponga ese video te vas a quedar sin Puede audio. que se caiga el audio. Ajá, así que puedes Está entrar bien, y ya salir. sabemos el drill. Exacto, así que vamos a ver si funciona primero o si hay que hacerlo, brother. Aquí está el video. Vamos a quedarnos aquí entonces. Ahora sí, comenzó la competencia, ya empiezas a conocer a las candidatas, el registro, como dices, la orientación, esas primeras instrucciones, esas actividades administrativas y bueno, ¿qué es importante en este primer encuentro en donde llega la reina? Están estos misiólogos también haciendo un excelente trabajo y manteniéndonos enterados de todo. En esta primera impresión, aquí pues realmente como candidata tú tienes que ser fuerte. ¿Por qué? Porque si tu inteligencia emocional no está, empiezan las comparaciones, empieza, ay, espérate, ella tiene más maletas que yo. Estos detallitos que te desconcentran y que pueden hacer de esta experiencia una bien agridulce. Mira, ahora que tú mencionas lo de las maletas, yo creo que hay un misconception tan grande con que la más que tenga maleta es la que va a vestir más espectacular o es la que va a ganar. Y yo quiero a aprovechar este momento para debunk that, porque la realidad es que tú no necesitas mudarte para el país con tu vida entera en 40 maletas para competir. Yo, por mi experiencia, por lo menos te puedo decir, yo lo que llevé fueron 2 maletas grandes, mi carry-on y un bulto. Y ahí estaba todo. Y quiero aclarar que yo estaba en época de invierno, así que yo tenía jackets ahí adentro y ropa que era heavy, que usualmente toma más espacio. Y no tenía las bolsitas esas que le sacan el aire y lo aplastan todo. En ese momento no. So, fue una misión. Realmente, con que tú lleves ropa suficiente para poder jugar con ella o para poder cambiarte, aunque obviamente hoy día es un poquito más demanding, demanda un poquito más la ropa y la vestimenta, pero no necesitas tener la casa completa en maleta para ser una excelente candidata o para poder clasificar o para poder ganar. So, para que tengan eso en cuenta, porque a veces que eso le trabaja a la chica. Y tienen que ser inteligentes también porque tú vas a compartir habitación. Imagínate las dos con país para que vaya dentro de la competencia. Cuando tú tienes prisa porque te están llamando porque el cole a X hora, tú no quieres estar jugando Jenga con las maletas para ver dónde está la ropa que cuadraste que era para esto. Literalmente, y que ustedes aquí comienzan on fire desde ese primer día que aquí estamos viendo ese session ceremony y me encanta porque ustedes les dan como unos segunditos también para que puedan ahí presentarse, dar ese speech. Me encantó Puerto Rico, como desde ese primer momento ella rápido inspirando con su historia, que es lo que yo siempre digo, agárrate de esa historia, que ahí está la emoción, el esfuerzo y el sentimiento a flor de piel de lo que tú vives y con eso conectas. Y fue Eso mismo fue lo que le dije a Lidani, porque cuando le dieron la opción de qué hablar, ella nos preguntó, nos cuestionó en el grupo de trabajo,
ok, me están preguntando que si hablo de Puerto Rico o si hablo de mí. Y yo, es que vas a hablar de ti, vas a hablar de ti. Este es el momento para que todo el mundo sepa de tu mensaje y tu historia. Puerto Rico, todo el mundo sabe, sí, estás representando a Puerto Rico en la Isla del Encanto, ok, sí, bello. Pero ese es el momento para tú presentar tu plataforma o quién tú eres, cuál es tu mensaje. So, por eso es que llegamos al mensaje que ella dio. Mírala ahí, qué bella. Espectacular, espectacular, porque como dice, es comenzar desde un momento creando ese impacto para que desde ahí haya una relación, una empatía con tu historia, no dando pena ni nada, al contrario, No. viendo inspiración, que es justo el lema del certamen. Así que de eso se trata, que busquemos nuestras fortalezas y que las pongamos ahí visibles, porque no todo el mundo va a entrar a tu cuenta de Instagram, no todo el mundo va a ver ese video de perfil de introducción, así que tú misma tienes que aprovechar cada oportunidad, cada espacio para entonces dejarlo notar y que salga de una manera también orgánica, tampoco que sea Sí, tan tampoco es forzado. forzado. Sí. ¿Tú recuerdas algo de este día en particular, de esta ceremonia en donde por fin, pues mira, ya dejaste de tener esa banda que decía Miss Supranational Puerto Rico y ahora sí solamente decía Puerto Rico? Pues de verdad que es que desde que uno llega, ya tú dejas de llamarte por tu nombre y ya tú eres Puerto Rico. Puerto Rico aquí, Puerto Rico acá, Puerto Rico esto. Y en realidad se siente lindo que te llamen por Puerto Rico. De mi sashing ceremony per se, fíjate, no recuerdo tanto. Sí recuerdo haber dicho que venía de la Isla del Encanto, pero yo creo que en ese entonces no te dejaban hablar tanto como ahora. No recuerdo haber dicho un mensaje tan largo, creo que fue más bien presentarte y de dónde venías. Pero pues así de recuerdo, si acaso te puedo decir que recuerdo que a mala hora no me eché el pelo para el lado porque tenía el pelo aplastado por la banda. Y eso Y pasa. cuando veo las fotos digo, el pelo. Me encanta que toque este tema porque a veces para este session ceremony pensamos en vestuario así bien extravagante para hacer como un statement de primera impresión, pero recuerda que tú tienes una banda, que la reina te la tiene que poner y que todo esto va a ser visibilizado a través de videos, live, entonces hazlo fácil para ti y para la persona también, para que se luzca ese vestido, que te puedas lucir tú y no sea ahí la complejidad del asunto. Que se lleve toda la atención. Y Sí. me encantó que esto pues obviamente marca oficialmente el comienzo en donde ya tienen todas sus cintas, es mucho más fácil para nosotras identificarlas y de aquí pues ahora sí parte todo esto que fueron las grabaciones, las fotos oficiales y lo que hemos estado siendo testigos de cuando llegó el momento de las fotos oficiales, que eso es calentando motores, ustedes llegaron, le dieron la cinta y ya, rápido para el estudio para grabar. ¿Cómo fue esa experiencia de romper ese hielo? ¿Cómo te sentías con esa presión? De las grabaciones, perdón, es que estaba viendo si de casualidad en la esquinita que tengo del closet, porque tengo las cintas ahí, pero estaba viendo si tengo la de Puerto Rico, pero yo creo que esa se la di a uno de mis amigos. Y dije, espérate, eso está ahí, para sacarla. Si me puedes repetir la pregunta, porque en ese y volví. Ok, ahí estamos otra vez, aquí estamos. Sí. ¿Qué recuerdas de ese día en donde empezaron a hacer las sesiones de fotos, que ustedes las llevan como a un estudio y ahí comienzan a pues, comenzar a trabajar con esos auspiciadores de maquillaje, comienza la producción como tal? Pues mira, ahí fue la primera vez que me di cuenta de que el maquillaje no es igual en todos los sitios. Y esto lo digo para las chicas que lo tomen en cuenta, porque uno puede creer que porque estás en un concurso, pues la gente que te va a maquillar hacen el mismo estilo de maquillaje al que tú estás acostumbrada. Y si hemos visto Tailandia, por ejemplo, maquillando de una forma, en Puerto Rico maquillan de otra, las europeas se ven diferentes. Hay como diferentes culturas del maquillaje. Así que cuando me hicieron allí, yo dije, me siento diferente. Me siento diferente. Pero pues yo fui, me arreglé, me hice mis toquecitos, porque la realidad es que al final del día uno se conoce más la cara de uno mismo. Lo que sí recuerdo que me estuvo bien raro es que, por lo menos en mi año, las fotos fueron como con un mueble de lado. Era un, sí. Si tú buscas la foto mía detrás, sí, fue una cosa bien random. Si tú buscas la foto mía, que tengo el traje, el trajecito azul de, si no mal recuerdo, eso era de Juan Carlos Collazo. Ese trajecito, pues, bueno, traje, porque no era hito. Pues ese mueble que yo tengo al lado
es un mueble de lado. Yo nunca entendí el concepto. Cuando yo llegué allí, sí, yo llegué allí, yo veo el mueble de lado, yo. Pero en verdad la experiencia overall fue buenísima. En ese año había un fotógrafo de Filipinas que es excelente. Y pues me gustaron, las fotos me gustaron, me gustó toda la experiencia, cómo se manejaban todo. Pues lo que te digo, aprendí como que eso de que hay diferentes cosas culturalmente, en cuestión del maquillaje. Realmente eso es lo más que recuerdo. No recuerdo que haya habido nada así como peculiar, específico, porque la realidad es que ese día corre, todo va corriendo y es por segmentos. So, tú estás aquí en esto, vas después estás a esta grabación, so, estás cambiando de sitio en sitio generalmente. So, mientras unas están haciendo fotos oficiales de traje largo, quizás otras están en otra área haciendo unas grabaciones. So, realmente no tienes como que mucho tiempo para overthink it. Y es que son en este caso 67 candidatas más o menos, que imagínate, 67 candidatas en un mismo lugar, eso es una misión, así que qué bueno que lo hacen estratégicamente y tú como candidata, ¿verdad? No estás sintiendo que estás perdiendo el tiempo o esperando y se mantiene esa adrenalina. ¿Alguna recomendación para esta foto oficial que aquí, Valeria, tú sabes que tan pronto suceden estos photoshoots que salen todas las fotos? Comienzan los misiólogos a hacer sus tops, las comparaciones. Y hoy, si te has dado cuenta, no hemos estado hablando de favoritas porque pues no es la intención. La intención es resaltar lo que funciona para que podamos inspirarnos y que estas candidatas que vengan a esta o a otras plataformas, pues mira, estén ahí apuntando todos estos consejos. ¿Qué consejo le puede dar una reina para su foto oficial? Definitivamente yo creo que lo mejor que te puedo decir es que antes de que hagan su viaje, hagan práctica de cómo posar. Estar seguras de hacerlo en el espejo, estar segura de qué poses son las mejores que te favorecen, que si la pierna aquí, que si tres cuartos, todo ese tipo de cositas así técnicas, porque la realidad es que a diferencia de cuando tú te haces un photoshoot acá local, tú tienes la opción de poder escoger qué es la foto que tú vas a poner, o cuál vas a subir, o cuál te van a editar, o cuántas. En este caso no es así, quien escoge es la organización. Y no es que tú tienes déjame ver el rollo, a ver cuál es la mejor foto que salgo y déjame darle like en la cámara porque esa es la que yo quiero. Eso no funciona así. So, para tú asegurarte de que tú tengas la mayor cantidad de buenas fotos o de mejores poses posibles, yo creo que lo mejor es practicarlo antes de irte en un espejo y tú estar segura en como que memorizártelo y lock it. O sea, si es con la pierna para aquí, asegura las fotos que tú sabes que son las poses mejores para ti, tu ángulo mejor también, y ya después si te piden más fotos, pues ahí puedes improvisar, pero por lo menos asegura que las primeras fotos que te hagan sean las que tú sabes que seguramente vas a salir bien. Vete a la segura, no te pongas a inventar ahí porque como dices, o sea, a lo mejor suceden esas 10 fotos y dicen la tiene. Y tú, mira, espérate, todavía ni me he acomodado en el espacio. Así que por eso tienes que estudiarte, como dice Valeria, es el mejor ejercicio que tú puedes hacer realmente, para que entonces ahí ya tú sepas que tú tienes que comunicar seguridad, presencia, confianza, elegancia, pero sobre todo tu personalidad. De alguna manera u otra, tu autenticidad tiene que estar reflejada en esto. Sí, porque también la personalidad behind the scenes, todo eso es momentos para conectar. ¿Y qué busca la organización? Presencia, seguridad, naturalidad, elegancia, pero sobre todo identidad, la identidad de la nueva reina. Así que no necesariamente tú tienes que estar preocupada por esas diferentes poses, por posar demasiado o querer posar como o parecer otra persona. No. Comunica esa emoción a través de lo que tú llevas Sí, puesto. obviamente que sean cosas que tú normalmente harías y eso, o sea, como tú dices, bien a tu personalidad, tampoco es exagerar la cosa. Pero es que tengas clara, porque de momento si tu mejor ángulo es este y tú quieres estar segura que este sea el ángulo que te cojan, pues no me vengas a estar haciendo cosas del otro, porque lo más seguro van a coger la que no te gusta. Eso es, y estar segura. Y movimientos sutiles, delicados, pequeños. Si estás a tu lado, mira, tú quédate aquí, chiquitita, aquí dándolo todo, hombro más. Fíjate, esa es otra. A veces las chicas tienen este misconception, ¿verdad? Going back a las memorias que tengo de cuando hacemos los shootings de nuestra belleza. Por lo general, esa parte yo estoy ahí siempre dirigiéndolas porque me doy cuenta que las nenas a veces como que no toman en cuenta el flash, como que cuando es la foto o el movimiento es muy rápido. Entonces, de momento tú las ves que empiezan clan, 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 clan. Y sí, eso le funciona bellísimo a ¿cómo se llama la modelo esta? Se me olvidó.
Bueno, Tyra Banks, pero no era la que estaba pensando, pero es irrelevante. Anyway, el punto es que solo funciona así a unos modelos y todo, pero cuando te estás haciendo fotos de reina, realmente no es tan favorable. Entonces, si tú quieres hacerlas más como si fuese Sara, que son como que ven movimiento, pues ok, bello. pero, pero para reina, pues muchas nenas no tienen esa noción de que de momento la foto tú te moviste, la pose que tú estabas haciendo no te la lograron coger y lo que hicieron fue te cogieron en el movimiento. So, definitivamente sí es tomar en cuenta todas esas cositas. Estudiarte, practicar. Y quiero saludar aquí a las personas que se van conectando tanto por Facebook, Instagram y por YouTube. Por aquí los estoy viendo. Hermosa Valeria, dos reinas, Valeria bella como siempre. Gracias. Valeria siempre reina. Es cierto que no permiten que las ganadoras puedan participar en otro certamen. De eso vamos a hablar más adelante. Como les gusta el chisme. Pero vénganse para acá, para YouTube, para que sean parte de la conversación, porque mira, aquí estamos en muchos canales y se me dificulta la cosa. Vénganse para acá, para YouTube. Y bueno, Valeria, ahora quiero entrar a una de las partes más importantes. Espérate, vamos a poner el video primero antes. Va a funcionar. Déjame ponerlo por aquí. A ver, probando. No, perdí el audio. Bueno. Vuelvo a entrar. Y en lo que ella sale y entra, les damos chance para que las personas que están conectadas por Instagram y por Facebook se brinquen para acá, para YouTube con nosotras, en lo que Valeria sale y entra. Déjame removerla de aquí también para que ella pueda entrar sin problema, mientras estamos viendo el behind the scenes de lo que fueron las fotos oficiales. Aquí está Valeria otra vez. Aquí estamos. ¿Me escuchas? Estamos, sí. Bueno, aquí entonces ya entramos más a la competencia, ya pasaron esas fotos oficiales, están en otras grabaciones, en otras fotos oficiales, con un poquito más de experiencia y soltura, ya se van conociendo mejor, y es cuando las candidatas comienzan a mostrarse realmente cuáles son. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas, que pasó como casi una semana, hay poco tiempo de dormir. Estamos viendo a las candidatas ya entrando a las partes importantes de esta competencia, como esa entrevista de jurado, los ensayos que requieren muchísimo, y que de hecho ustedes, por lo que veo, porque he estado siguiendo a todas las candidatas, están bien inmersas en esos ensayos, están concentradas ahí, no hay teléfonos por lo que veo, porque no hay contenido que pueda encontrar de esos ensayos. Y mira que me pongo a estoquear. Y creo que no se los están quitando del todo, pero sí las tienen como regañaditas, si no mal recuerdo. Son muchas chicas, se ponen en las redes, se distraen, no se aprenden la coreografía y pues esto al final del día es un show. Y sobre todo los ensayos, que es el momento en donde marcan tanta diferencia en esa noche final. ¿Por qué? Porque se ponen posiciones, estás viéndote la organización en todo momento, porque están produciendo un show. Y bueno, antes de llegar a esos ensayos, pues también ustedes tienen otras actividades divertidas. Aquí vemos que las llevaron a un campo de justo cuando estaba el mundial y todo el apogeo, así que bien pertinente esa visita. Estuvieron conociendo al Major, tuvieron un día libre también, que vimos ahí que sí. la reina que se fueron a pasear. Cuéntame de esa experiencia antes de que comience oficialmente ya lo que vimos hoy, la entrevista de jurado y todas esas partes importantes. Pues mira, algo que a mí me gusta mucho del Supranational es que ellos son bastante relax en ese sentido. Sabes que hay muchos concursos que te llevan como al trote y que tú tienes que bajar a desayunar en brillotea. Pues en el Supra es un poquito más laid back en ese sentido. Si tiene sus actividades, obviamente te tienes que ver como reina, pero si tiene sus días, como por ejemplo en mi año hubo un día que era no makeup day. Ese día, todas relax, ese día no se iba a grabar contenido, que terminaron grabando un contenido que salió por ahí, está bien, perdón, yo piché. Pero sí, me puse a estar payaseando, ¿con qué era? Con unas bombas creo que era, que tenían helio, y nos pusimos a hacer bromas y eso lo terminaron grabando y subiendo, y yo... Anyway, pero overall, pues ellos son bastante laid back, bien súper relax con este tipo de cosas. Y si te dan como que tu tiempo, tu break, no es a pesar de que hay muchas cosas pasando y muchas actividades, ellos no te llevan tan al trote. So, tú tienes tu espacio.
Pero pues en el caso de los ensayos sí se lo toman bastante en serio porque pues a ellos les gusta hacer un show espectacular, les gusta que sea una tarima bellísima, o sea, pero tratan de que las chicas se concentren y pues por eso no celulares. Pero está increíble eso también porque permite que entonces las candidatas estén ahí, estén viviendo el momento, estén presentes. Estamos viendo ahora mismo este summer party que hubo, que yo creo que eso ayuda muchísimo a que la candidata comience a realmente formar parte de esta familia internacional, no esperar a que ya se escoja la reina para empezar a sentir ese bonding y esa familia con las demás candidatas, que cuando uno tiene la oportunidad de tener una amiga en cada uno de estos países. Me gustó de esa actividad que hicieron del Summer Party, que usualmente era el Summer Solstice, pero como lo hicieron más tarde este año, pues obviamente ya el solsticio pasó. Pero, pero lo hicieron Summer Party. Pero me gustó que este año unieron a los chicos con las chicas, que eso no lo hacían. Y en este año pues hicieron unas actividades juntos, estuvieron todos allí, hicieron sus contenidos, grabaron, me parece que tuvieron como unos rituales, porque siento que esta palabra suena como un poco rara para esto, pero sí algo, hicieron algo con el fuego o alrededor de un fire pit en sí, una actividad. Pero pues ese compartir que ellos tuvieron me gustó, yo me hubiese encantado, aunque yo amo que mi edición haya sido en invierno, yo cambiaría esto para no estar otra vez en invierno, feliz de la vida, pero yo sé que a ellos les encanta que esté en verano. Sí, el clima, te pregunto, bueno, no sé si has estado allá, el clima en cuestión de, por ejemplo, a Puerto Rico, a estas chicas que van a competir en el Miss Universe, les advertimos que el freeze por la humedad está a otro nivel. ¿Hubo algo en Polonia que fue como que, ay, espérate, tengo que ajustar esto? Porque pues en Puerto Rico sí, les aconsejamos que busquen muchos productos para el freeze, porque eso va a ser uno de los primeros problemas que vas a enfrentar. Sí, todos los países que tú vayas con humedad, porque lo mismo nos pasa con las chicas que enviamos al Gran, por ejemplo, o que van al Charm en Vietnam, para allá. Todas ellas como que eventualmente tienen algunas veces problemas con el freeze, que si por la humedad, porque hace mucho calor, es lo mismo. O sea, toda el área tropical que tú vayas a visitar vas a tener el mismo problema. Son esas chicas que vienen para Miss Universo. Sí, si te pueden dar un antifreeze o algo así, pues bellísimo, para que lo pasen acá espectacular. El clima no es malo, es tropical, es calientito, pero y tiene una época un poquito light en calor, pero sí, definitivamente la humedad siempre está. Y por lo menos en Polonia, yo entiendo que por lo menos yo no encontré ningún problema. El pelo allí siempre va a estar, mi amor, espectacular, porque aunque ellos están ahora mismo en verano, yo cuando he ido, yo les digo como que esto es verano, el año pasado mismo, les decía, ¿en serio esto es verano para ustedes? Amistades que ya tengo allá, porque yo me quedé después una semana después, pues yo, ¿en serio tú te estás quejando de este calor? Esto no es nada, esto es el invierno de Puerto Rico. Y nosotras con abrigos allá, y ellos en el pleno calor, en el pleno verano. Sí, no, ellos estaban acalorados y yo como que chile y yo que esto no es nada, por Dios, y yo bajo el sol fresh sentada en el patio. Y me encanta porque también aquí cambiando el tema, estas actividades que estamos viendo, aquí la organización también está pendiente. Sí. Y cositas así que yo siento que pueden ayudar a estas chicas para cuando están en este tipo de actividades. No te quedes solamente con un grupo, aprovecha y date ese viaje cultural y date la oportunidad de hablar mínimo con cada una de las candidatas que está ahí. No te compares. Todos los días van a salir con sus mejores outfits. Tú también tienes tu propuesta. Confía en esa propuesta y esa estrategia que hiciste con tu equipo. Quiero aprovechar, ahora que... Perdóname, siento que te he cortado 2 veces. No, dale, este es tu espacio, Reina. Quiero aprovechar que dijiste eso de la competencia como tal, de que no se comparen con las otras chicas, que eso es algo bien importante, porque la realidad es que cuando tú compites, tú estás compitiendo contigo misma. Tú sí, obviamente estás compitiendo en una competencia, valga la redundancia, con otras chicas como tal, pero tu competencia real eres tú, porque a la que tú te estás poniendo bloqueos mentales de, ay, esta se ve mejor que yo el día de hoy, ay, este traje de ella está mucho más bonito, ay, ella habla mejor, porque esa es otra. Las chicas aquí en Puerto Rico le tienen un miedo al inglés, porque aquí se las vacilan porque tengan algún tipo de acento, pero la realidad es que todas las nenas siempre les he dicho lo mismo. Cuando tú llegas allá, tú vas a ver que ni la misma organización habla un inglés
perfecto y que es un inglés perfecto, no sé, porque todo el mundo tiene acento. Está, por ejemplo, el acento de Australia, el acento de Inglaterra, el acento de los americanos que tienen acentos diferentes, hasta en California, hasta el vocal fry. So, hay muchas cosas que siempre les digo a ellas, deja de compararte, deja ese miedo, porque la realidad es que la que te estás poniendo el bloqueo mentalmente eres tú solita, tú solita. So, cuando tú compites, compites contigo y lo que tú te puedas poner aquí en la cabeza. Si no te importa eso, la vas a pasar espectacular. Y como tú dijiste, es una oportunidad donde tú estás conociendo a muchas personas en otras áreas del mundo. O sea, ahora mismo yo tengo múltiples amistades en muchas partes del mundo. Ahora mismo. Ayer estaba aquí en Puerto Rico haciendo un pequeño layover, la que fue mi roommate, que no la pude ver porque no me dio el tiempo. Pero era un layover pequeño, out of nowhere. Ella me escribió y yo, ¿qué? ¿Estás aquí? ¿Cómo va a ser? Pero no la pude pues ver. Lo lloro mucho. Pero de igual forma, uno tiene amistades en todas partes del mundo. O sea, ahora mismo también, porque yo estoy diciendo ahora mismo, y esta muletilla de dónde me la saqué. Cuando yo fui a Iceland en el 2024, aunque no fue una chica que compitió en mi año, la chica que estaba allí, yo me entablé muy buena relación con la que, si no me equivoco, ya fue el año después de mí. Ay, yo espero no estar equivocándome. Pero igualmente durante mi viaje allá yo la visité. Fui unos días, en los últimos días que estuve, nos vimos, nos encontrábamos, comimos, todo. O sea, tienes una oportunidad para conocer personas de todas las partes del mundo, como si esto fuese la ONU, básicamente. Y es un momento para tú relacionarte con diferentes culturas, aprender de ellas, incluso hasta de las mismas latinas. Yo me acuerdo que a mí me vaciló. Y a mí me tocaba en un día que era como cuando faltaban como 3 días para la final con otras 2 candidatas. El día corre completo y a ellos se les olvidó grabar. Yo llego a mi cuarto, yo me desmaquillo, yo me desmonto y estoy casi ready para dormir. Me llama la de contenido y me dice, Valeria, sorry por molestarte, es que se nos olvidó el contenido del countdown. Eran las 11 y pico de la noche ya. Se nos olvidó el contenido del countdown. ¿Tú crees que puedas ayudarnos a hacer el contenido? Las otras 2 chicas no pueden, ya están out of commission, básicamente. Y yo, ok, Marina, yo voy. Y cogí y me levanté y lo tuve que hacer desde mi cuarto, básicamente era, pero estaba casi cara lavada. Y en ese entonces no había los filtros de ahora, mi amor, eso no era los filtros que te hacen ahora un maquillaje encima del video que tú grabaste. No. Entonces yo recuerdo haber llamado a Miguel y yo, Miguel, me están pidiendo hacer tal cosa. Y él, pues tú con el mismo amor y cariño te vas a levantar, te pones aunque sea un concealer y un polvo y lo vas a grabar en tu cuarto. Y yo, ok. Fui. Y está bien. Y también, justo después de haberme coronado, el día siguiente, se me acerca Marina, y que era la de contenido en ese momento, y me dice, viste, haber hecho el video paid effort after all. Y yo, son momentos de capitalizar, que te vean que tú quieres realmente trabajar, que te vean dispuesta a estar ahí para la organización y todo lo que ellos necesiten. Esa es la palabra, disposición. Disposición para trabajar, para estar presente, para estar consciente, no importa a qué hora, porque pues vas a viajar como reina a países en donde tu horario va a estar totalmente volteado y tú tienes que tener la disposición de tener esa estabilidad emocional para llevar a cabo todas estas actividades que requieren tanto de ti, porque pues no nada más estar ahí, ¿no? Tú tienes que estar con la actitud correcta, con ese aura que por algo ganaste este certamen. Así que, bueno, ya hemos visto, antes de seguir esto, espérate, vamos a hacer el próximo video rapidito. Probando, ¿me escuchas? Sí. Bello. Bueno, ahora ya comienza los ensayos, las candidatas ven ese escenario por primera vez. Este no lo había visto, este es nuevo, este video. Esto es el de las redes oficiales de Miss Supranational, porque como tenemos... Sí, pero no me había salido. Este fue el stage reveal, donde por primera vez ven ese escenario en donde van a poner ese sueño ahí a flor de piel. Y bueno, ya para este tiempo, ya hemos visto cómo una candidata llega, cómo conoce la organización, cómo construye esas relaciones, cómo empieza a mostrar su personalidad, pero llega el momento en donde todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora pues sí comienza esa presión, esa concentración. La final cada vez está más cerca. Empiezan a haber esas posiciones estratégicas en estos ensayos que ahí tú vas viendo como que, espérate, porque ella está al frente y porque yo estoy atrás, y van empezando esos ensayos, el cansancio empieza a sentirse y cada candidata realmente entiende que cualquier detalle puede marcar una gran diferencia en ese resultado final.
Valeria, ¿tú recuerdas algún momento en donde tú sentiste que la competencia, como que dijiste, ok, esto ya comenzó, esto que apretó, sentiste el cambio, la presión? Pues mira, un día así particular, es que, it's gonna sound so cliché, pero es que yo me sentía tan como pez en el agua, como que, porque si te soy sincera, ni en la noche final yo me sentía nerviosa, como que yo fluí con todo y yo pensaba que en el próximo step, cuando vaya el próximo corte, y no me pasaba nunca. Pero es que literalmente, te puedo decir, una vez Miguel me dijo esto, que yo soy la candidata que más que yo soy la candidata que más se ha disfrutado un concurso que él ha enviado. Ahí está bien dicho. Porque la realidad es que cada cosa que pasaba, yo soy bien high energy, yo soy bien upbeat. So, yo me disfruté toda la experiencia. Yo estaba en un país que nunca había ido, ya era mi primera vez viendo nieve, toda esa experiencia como tal de todas las chicas. A mí me gusta mucho aprender de otras culturas, de otras cosas, cómo se hablan, cómo se dicen. So, yo me sentía literalmente en un Disney, por así decirlo, como que yo estaba amazed con toda la experiencia. Y el hecho de que usualmente antes a ti te decían que los concursos eran, no, que tienes que tener cuidado con las candidatas porque te pueden poner hasta que si cosas en el traje, que si te rompen el taco, que esto, como que todas estas cosas de vieja escuela básicamente. Perdóname para los que se sientan aludidos por el vieja escuela. Yo fui víctima, no sé si mucha gente no sabe esto, pero nosotros dejábamos el traje típico que iba a ser el opening de esa noche final y lo dejábamos una noche antes, después de ese ensayo general. Eso se quedaba en el camerino todo cerradito, bien chévere. Cuando yo me voy a poner mi traje típico para comenzar ese opening, de repente yo hago así, Valeria, los pétalos, yo era una amapola, todos los pétalos arrancados. Pero ya tú sabes, Maydelis, que tiene la bolsita de Mary Poppins, ahí yo tenía tape, tenía grapa, tenía un costurero. Gracias a Dios, era la P. Ese es un súper important tip. Uno tiene que llevarse un kit de coser porque tú nunca sabes cuándo se te va a romper algo. So, apunten eso también las nenas. Yo siempre se lo digo a las nenas de acá también. Sí, pero yo no sabía tu historia tuya. Sí. Pero yo, mira, resolví ahí pegada. Creo que se me cayeron pétalos por ahí en la tarima y todo, pero yo como si nada. Y de eso se trata, que realmente tú resuelvas, en vez de preocuparte, te ocupes en ese momento, porque es cuestiones de segundos para resolver lo que tú tienes en ese backstage. Y me encanta que esta experiencia haya sido así para ti, porque pues cuando tú estás en donde tienes que estar, así sucede. Te sientes como pez en el agua, todo encaja, todo fluye. Y ahí realmente es cuando tú descubres cuánto tú confías en tu preparación, en lo que tú hiciste previo a ese certamen. Porque si no hiciste nada, van a estar las inseguridades por todos lados. Así que vamos, y yo creo que es más bien, no solamente la preparación, es cuánto tú confíes en ti misma. Porque si te soy bien sincera, si yo tuve mi preparación fue un poco atropellada con mis estudios, porque yo a la misma vez estaba estudiando tecnología médica en ciencias médicas. So, yo literalmente me acuerdo que yo le dejaba mi agenda a Ricky, uno de mis amigos, de mis mejores amigos, que trabajara con nosotros en la organización, de hecho. Y te ama, by the way, él te adora. Entonces vio que yo tenía esto contigo y él, ¡ay, amo! Debe estar lo más seguro por ahí. Un abrazo virtual a Ricky. Pues yo me acuerdo que yo le dejaba a Ricky mi itinerario, yo le decía, yo lo que tengo es este bloque de tiempo como que de estudiar y después de ahí pues cuadramos lo que sea que se necesite. So, si había esteticista, él lo cuadraba y yo, dale, está bien, tal día, ok. Pero una cosa, por ejemplo, que yo no me súper preparé, y esto todo el mundo lo sabe y yo siempre le he dicho, mi pasarela no era la más pulida. Yo no tenía la pasarela más de Miss, jamás y nunca. Yo creo que el sol de hoy todavía y estoy mordida con eso. Yo quiero verte en full power de Miss, pero no he cogido clases así como para ellos. Dándolo todo. Sí, pero por esa parte yo no estaba del todo súper preparada. Pero todo lo demás yo súper confiaba en lo que yo sabía hacer y en cómo yo me podía manejar y la malicia que yo tenía, porque antes de yo competir, aunque yo no venía de una plataforma como muchas chicas hacen, que van de un nacional a un internacional, a mí me seleccionaron a dedo, básicamente. Pues yo no pasé por esa experiencia o ese training previo a, pero yo sí era fanática de concursos, yo sí seguía los concursos. Ahora sí, en los foros, yo veía los foros, yo no sé si tú tuviste la época de los foros.
Le huía, pero sí, de repente como candidata, uno como que, no quiero Pues, ver, pero quiero ver. Yo me enteraba de todo lo que pasaba en los concursos ahí, porque no era tanto como ahora, que está en todas partes, que hay muchas páginas que se dedican a esto. Antes no era así, eran pues los foros. Habían 2 foros en específico que yo entraba mucho y yo veía qué es lo que estaba pasando y las fotos que salían. So, ya yo tenía una idea de cómo más o menos se batía el cobre o se movía la cuestión, o cómo se debía trabajar un concurso. So, yo aprovechaba mis oportunidades y con esa malicia que ya yo tenía mía, pues por eso es que pasa lo de la guagua, por eso es que entonces sí hago lo del contenido, incluso en los mismos ensayos, a mí me hicieron a cargo de mi grupo de baile y yo no soy bailarina. Yo no soy bailarina. La actitud es todo. Yo me acuerdo que para que no también se sintieran las nenas como que, a esta la pusieron aquí de líder, y como sabes que a veces se sienten como medio aludidas o whatever, pues yo me acuerdo que Suráfrica, que era súper amiguita mía, yo le dije, tú eres bailarina, tú me vas a ayudar, tú vas a hacer esto conmigo, porque yo sola este papelón no lo voy a hacer. Me encanta, sí, hay que ser estratégicas en ese sentido y pues también saber jugar para que entonces no se cree ese ambiente de tensión hacia tu parte, tú puedas bregar con esa tensión y pues puedas salir airosa disfrutándote y creando ese compañerismo también, que pues por estar en una competencia y cuando de repente tienes mucho foco, mucho spotlight, es como, ¿qué está pasando aquí? Empiezas a sospechar, pero cuando lo alabas con esa o lo acompañas con esa manera de ser, de hacer parte de a todas las candidatas, ahí es que está la esencia de la verdadera reina. Y yo creo que pues también son detalles que ve la organización. Y bueno, ahora estamos viendo uno de los momentos más recientes que pudimos ver de la competencia, que fue el Model of the Year. Top Model, yeah. El Top Model. Esto fue Super algo... model. Super Top Model, ajá, algo así. Sí. Esto tú lo viviste en tu año, ¿verdad? Como... Sí. Hay mucha gente que piensa que pues, es únicamente caminar bien, pero realmente no, esto es un reto. Mira, yo te voy a dar el cuento del cuento aquí. Esa competencia nació en mi año, pero esa competencia no estaba programada en la agenda. Cuando a mí me dieron una agenda para hacer la competencia, para irme afuera a competir. Esto ellos se lo sacan de la manga production y yo, como te dije, yo iba con 2 maletas. Todo estaba cuadrado, todo estaba planificado con las cosas por día. Quizás una que otra chuchería además. Pero yo pienso, cuando a mí me dicen, no, que hay una competencia top model, y yo no tengo nada en mi ropa que sea de top model, ¿me entiendes? Yo tuve que resolver. Y mi resuelve fue ni que ponerme las botas que yo usaba todos los días altas. Y el jacket que yo tenía, que para colmo, era un jacket que me había prestado uno de mis gay friends, uno de mis gay besties, que había comprado en Zara, y él me dijo, tú te vas a llevar esto, toma. Sí, yo lo usé durante los días allá, pero era un jacket de invierno como tal, pero era bien lindo, parecía como si fuese un print de vaca, pero no es print de vaca, era como una cosa blanca con unos print de unas flores, pero era algo raro. La cuestión es que yo me puse eso con el hoodie, y debajo del hoodie yo tenía el pelo como en unos bucles sin soltar, como que sin peinar, porque después de la competencia Top Model nosotros teníamos la preliminar. Yo me escondí el pelo. Sí, yo puse la capucha para esconderme el pelo así tan feo hecho, porque yo no lo iba a dañar para la parte de la preliminar. Ajá, que eso sí era parte importante de la puntuación para entrar a ese top. Sí, ellos se sacaron esa competencia de la manga production, yo inventé con lo que había en la maleta, las botas, el jacket, le puse una correa que yo tenía en el mismo medio para hacer el jacket como si fuese traje, y así lo seguí andando. Hay que resolver con la vida y con la mejor actitud, y realmente es la confianza que tú transmites ahí, no lo que tú llevas puesto, y más en un momento como esto que fue manga production, como decimos en Puerto Rico. Y aquí estamos viendo las finalistas, estuvo por continentes divididos, ya mismo vamos a ver quiénes fueron las ganadoras, ahí entre, ¿verdad?, las que hemos estado mencionando bastante ha sido bueno, obviamente Santo Domingo, nuestra isla hermana, estuvo también España cerca de ese título. Vamos a ver ya mismo las fotos para no decir países incorrectos. Pero es un momento donde ya no se combina con la preliminar, se combina con la noche de talento, ¿correcto? Sí,
¿Eso estuvo en tu año, la noche de talento? Porque yo no me acuerdo de esa competencia. Lo había, lo que pasa es que era opcional. Bueno, siempre ha sido opcional, la realidad. El Supra siempre ha tenido esa competencia como opcional. Sí la hubo. ¿Cuándo fue que la hicieron? Yo creo que fue, no recuerdo que haya sido ese mismo día. O no me acuerdo si fue más tarde ese día. Pero por ahí. Pero sí la hubo. Ok, y en este caso vimos entonces en esa... Bueno, aquí vamos a ver a África, que fue la ganadora por continente. De África, Zambia, a Brasil, por el continente de América, Asia, Oceanía, Macao. Europa ganó Turquía. Caribe ganó República Dominicana. Y esas fueron las ganadoras de esta noche. Luego entonces fue que vimos la parte de talento. A las 5 finalistas. Entonces esto quiere decir que no todas las candidatas tienen que pasar por esta etapa de talento. No. Ok. Pero también en mi año de posibilidad, si tienes ese talento, que lo pulas y lo muestres ahí, ¿verdad? Yo no participé, pero siento que sí, porque la que estaba de animadora era Australia, y para todo, Australia venía a donde mí, right, Puerto Rico, Puerto Rico, todo era con Puerto Rico y yo. Chicas, yo no participo en esto. Me encanta porque de alguna manera u otra ahí te hiciste sentir, y de eso se trata, de ocupar ese espacio, llamar la atención de alguna manera orgánica, sin que te veas ahí que te estás metiendo en todos lados, para que realmente estés presente dentro de la competencia, porque en este caso son 67 candidatas que si tú no utilizas cada oportunidad para darte a notar, pasas totalmente desapercibida. Así que ya estamos literalmente en la última semana, ya lo que falta es literalmente lo que es la preliminar. Tenemos por aquí, déjame exactamente ver si tengo por aquí lo que nos falta para que tengan conciencia de las fechas y estén bien pendientes. Si lo tengo aquí. Nos falta por aquí la preliminar, que es mañana. Los horarios, de casualidad, Valeria, ¿sabes a qué hora? Porque nos están preguntando y no he encontrado esa información. Yo entiendo que debe correr más o menos a la misma hora de estos eventos, porque ellos están, es que no estoy segura, y no, si me salgo de aquí se me va el stream. Pero usualmente es a eso de las 8 de la noche de Polonia, que son más o menos, ¿cuánto? 4 o 5 horas de diferencia acá. Son 6 horas, en donde yo estoy en Detroit ahora mismo. Ya, pues más o menos eso. Aquí, como eso de las 2, 3 de la tarde, igual que todos los eventos que han corrido ahora, es que debe estar bajando la preliminar. Pues ya saben, mañana 28 de julio, la preliminar. Luego el 29 viene la competencia en traje típico. El 30 es algo importante para ustedes como directores, que es la reunión de directores. El 31, ya, ahora sí vamos a conocer quién de estas 12 reinas se corona como la nueva Miss Supranational. Y bueno, aquí tenemos a Brasil, que ha hecho un trabajo extraordinario como reina, y vamos a ver quién va a ser su sucesora. Valeria, pero yo no quiero cerrar Ahora sí, familia, por fin. Poland. Ellas son las 24 finalistas. En que podamos compartir algunos tips para estas rectas finales, en donde pues vienen las competencias más importantes, esa noche preliminar, esa noche final, en donde ya es dar ese último empujón de lo que te quedaba. ¿Qué le recomiendas a las chicas que están viviendo este proceso? ¿Cómo disfrutarse esta última recta final, tú como reina de esta organización? Antes de que sigamos, me parece que Ricardo me envió un mensaje que dice que va a ser a las 4 de Polonia la preliminar, así que eso sería más temprano acá todavía. Perfecto, pues vamos a hacer las cuentas y ustedes conectados por Instagram y por YouTube, que aquí lo vamos a transmitir, ustedes no se preocupen. Entiendo que eso sería más o menos cercano a las 11 o 12 del mediodía acá. Algo así. Pero no sé, eso está como extraño acá a las 4 de la tarde, Ricky, ¿tú estás seguro? Ustedes pendientes a mis redes, que yo les voy a dar esa información, ya sea por los stories, o enciende las notificaciones para que entonces ahí ya no haya pierde y te avise tan pronto nos conectemos para ver esos momentos tan importantes. Y Reina, ahora sí, ¿algún consejo para esta recta final? Definitivamente, para mí siempre el consejo que le doy a las chicas es que se lo disfruten, que se disfruten la experiencia,
que ya estos son los últimos días, sobre todo también cuando tú estás en tarima, el momento pasa tan rápido. Para los que vemos del concurso, pasa muy lento porque son casi 3 horas básicamente, o 2 horas y media de show. Y pues en el caso de Ricardo, por ejemplo, él me decía que mi año fue para él una agonía, porque se tardó tanto, y él decía, y solo vivía por mí. Pero yo creo que a él le dio la ansiedad que a mí no me dio. Pero para mí pasó tan rápido, porque el proceso que tú estás realmente es, ok, subiste en tarima, bajaste, te tienes que cambiar, volver a subir, el baile de esto, aquí, acá, y son como por steps. Tú no tienes tiempo realmente como para take it all in. Por eso es que siempre les digo, tengan eso en cuenta para que sí traten de adquirir o take in lo más que tú puedas de toda la experiencia y de todo el momento. Porque yo considero que cuando tú te disfrutas el momento, tú lo transmites a las personas que te están viendo. Y entonces hace que las personas se disfruten lo que esté pasando a la vez contigo. Yo creo que eso es algo que a mí me ayudó, porque pues, yo pasaba mis facetas y yo, ay, yo me sentía que me... yo creo que definitivamente eso es algo que a mí me ayudó con el jurado en específico a conectar, porque me veían que yo estaba en lo mío y estaba relax, que yo me lo estaba disfrutando y todo. Yo no sé ni cómo no terminé con dolor en la... Ay, sí, en la quijada. Porque yo veo los videos y yo lo que me digo es así. Todo el tiempo. La felicidad del momento, la emoción. Definitivamente es disfrutarte toda la experiencia, es el mejor consejo que puedo dar, y que no dudes de cada cosa que tú hagas en tarima, no dudes de ello. Ya el paso que ya tú diste, ya lo diste, no hay manera de dar rewind, no hay manera de editarlo, no hay nada. Esas dos cosas son las cosas que yo creo que mejor puedo aconsejarles, que se lo disfruten y que den el paso con confianza, Atesorar, que crean en sí mismas. Atesorar esas 2-3 horitas que pasan rapidísimo, pero que vienen envueltas de muchos sentimientos, emociones, trabajo, dedicación y muchas horas invertidas en ti, en tu mejor versión. Y Valeria, yo quiero, antes de terminar esta conversación, traer un momento en donde escuché por ahí que todavía hasta este día estamos viendo ese legado que tú dejaste como reina, porque como yo siempre digo, realmente la corona pues sí dura un año, pero ese legado puede durar para siempre. Y tú dejaste uno muy especial dentro de Miss Supranational, que hoy somos testigos en esa noche final. Cuéntame cómo nació esa iniciativa de darle a la reina saliente ese momento especial de despedida antes de entregar la corona. Esa tradición que pues es un cierre, tanto para la reina como para el público también. Pues es que esto va a la par con lo que te comentaba, de que yo caí en el Supranational en el momento adecuado, en el cual ellos querían hacer un cambio como tal, y dejarse llevar por otras cosas, hacer un poquito de cosas diferentes. Y si tú te fijas en los años anteriores, siempre entraba la reina, o entraba por el lado, o entraba por alguna parte de la tarima, la presentaban y la paraban entre medio de las dos ganadoras. Porque si ven cuando yo me corono, está Jenny Kim en el medio, junto con Katrina que era USA, y conmigo. La reina no tiene por qué estar ahí. Y yo siempre les dije a ellos desde que yo me coroné, yo les decía, yo quiero mi final walk, yo voy a tener mi final walk. Y literalmente cada vez que viajábamos, yo siempre tiraba chistecitos con eso, y yo le decía a Gerhard, yo le decía, I'm gonna stick with Polsat, la televisión. Yo voy a estar allí, yo lo voy a hacer que hagan el final walk, no me importa la decisión de ellos. Y tanto estuve que Andrés pues fue como cómplice conmigo en eso, porque nosotros pensábamos que era importante, después de tener todo un año de trabajo con la organización, pues es bonito tener una despedida para la reina, es un agradecimiento a la reina por estar contigo todo el año y ser la imagen de tu organización. Yo siempre como que estuve ahí, yo no, esto hay que hacerlo, hasta que pues me salí con la mía y se quedó. Y ahí lo vemos desde ese momento, como es el momento yo creo que más emocionante, además ¿verdad? De esa noche final, del resultado, pero esa emoción de ver a la reina emocionada en ese final walk, creo que es un legado que, pues bueno, definitivamente es gracias a ti, porque lo luchaste hasta que se dio, así que gracias. Y muchas personas a veces
preguntan por qué el Supra se hace tanto en Polonia, y es porque ya ellos tienen establecido con la televisión en Polonia cómo llevar a cabo el show a la par con ellos. So, la pelea con qué se hace en el show y qué no se hace, eso se lleva a cabo con la televisión. Y ahí es que tú ves las diferentes, o sea, la estación de televisión, y ahí es que tú ves las diferencias culturales, porque quizás para ellos en ese entonces era como que, pero ¿por qué vamos a tener una despedida de la reina? Como que no, we just want to see the winner, porque lo veían un poquito más como una competencia, como si fuese un Eurovisión o algo, como que, ¿me entiendes? Así. Y yo, no, esto es importante. Y a nivel de que yo, si tú te fijas, cuando yo hago mi final walk, yo me saco una bandera de Puerto Rico de la manga. Yo la escondí, yo no le dije a nadie que yo iba a hacer eso, o sea, el único que sabía era André. So, yo no lo dije porque yo dije, mira, tu hijito, qué lindo. Yo le dije a André, yo voy a hacer esto, pero yo no lo voy a decir a nadie del canal ni nada, porque es que yo no quiero que me lo quiten, yo quiero hacer esto. So, por eso cuando lo hago, yo no me fijé ni en cómo yo había puesto la bandera, como que yo simplemente la saqué, yo dije, porque este es el momento de yo poder hacerlo. Y la tenía, pero si te fijas, la puse con el triángulo de este lado y pues, ajá. No, en el momento de la emoción no me percaté, pero el propósito pues estaba ahí. Y la emoción y el orgullo que nos hiciste sentir, Reina, fue algo que hasta el día de hoy, mira, te aplaudimos, te recordamos y me encanta verte desde esta faceta como también parte de esa dirección, porque definitivamente tienes tanto que aportar. Me encanta cómo con tu personalidad puedes brindarle tanto a cada una de estas reinas, todas las que han pasado, ¿verdad? Por esta organización de Miss Supranational, creo que, y por nuestra belleza Puerto Rico, creo que pueden sentir esa conexión contigo, porque como acabaste de decir, estás ahí presente en esos momentos, en esas fotos oficiales, eres una directora presente que como candidata eso se valora y se agradece, porque se aprende muchísimo de ti, así que te felicito por esta nueva faceta que viene. Gracias. Que sigue para Valeria. Queremos saber qué planes tienes, Reina. Pues ahora mismo, pues nada, continuar con mi trabajo de mortal y continuar obviamente también con la organización, con nuestra belleza. Nosotros tenemos ciertos planes de crecimiento eventualmente, hay que ver si se nota. Igualmente me gusta continuar con todo el ámbito de los concursos de belleza. Para mí lo más importante de los concursos, que quizás es algo que las personas no ven, es que para mí no son algo necesariamente banal. Para mí no es algo de, ay, qué bella es la candidata o qué bella es la reina. A mí lo que me gusta de poder bregar con todo lo que tiene que ver con nuestra belleza Puerto Rico es la parte de darles a las chicas los diferentes talleres, ofrecerles unas plataformas, poder como empower them or give them confidence, porque nosotros todos los años siempre tenemos una candidata por lo menos que nunca había pisado un concurso de belleza, no tiene idea de lo que era maquillaje, no tiene idea de lo que es una pasarela, no tiene idea de nada de cositas de entrevista. Y at the end of the day, son skills que, aunque para personas esto parezca, volví digo, banal, son skills que la realidad es que te ayudan en la vida. Desde una entrevista de trabajo a cómo tú te manejas en tu trabajo, a cómo tú puedes crecer dentro de tu trabajo, no por el aspecto físico, sino por las herramientas que te brinda todo lo que tiene que ver las entrevistas de jurado, el cómo tú te manejas con las personas, todo ese tipo de cositas así adicionales que forman a una persona al final del día. Y pues esa es la parte que a mí yo más me llevo, sobre todo en esas chicas en específico que por alguna razón logramos como que hacer algo, tocarles de alguna forma en su interior, que las hacemos crecer. Hemos tenido chicas que llegaron a donde nosotros en nuestra belleza, que estaban en un momento bien dark en sus vidas, y de momento se les apareció el ad de nuestra belleza y de momento como que quisieron incursionar en el concurso. Hay otras chicas que también han pasado por otras situaciones y que simplemente querían como un poquito más de refinamiento en sus vidas o ver a una faceta diferente. Y la chica que comienza con nosotros a la chica que termina, you see the change so quickly, que es algo absurdo. El confidence que ellas ganan en esos momentos en específico es algo absurdo. Y me acuerdo de chicas en específico, o sea, yo no estoy diciendo esto por decirlo, me tengo de nenas en mente en específico, pero definitivamente esa es la parte que más me llena y la parte que más me gusta de todo lo que tiene que ver con concursos, esta parte de darle plataforma y confianza a otras chicas.
Y me encanta la manera en que lo hacen, también involucrando, ¿verdad?, el canal y esas experiencias que hacen que la candidata se exponga y que salga de su zona de confort. Y es cuando realmente aprendemos, porque sabemos que no es hasta que estás ahí, que te toca hacerlo, que realmente te empoderas y empiezas a confiar en ti, en lo que tú ya posees. Y de eso se trata este tipo de oportunidades, en donde ahí te brindan esas herramientas y te dan la oportunidad para que las pongas en práctica al momento. Así que si tú estás considerando en competir en un certamen de belleza, aquí de Reina a Reina te decimos que lo hagas, que te atrevas, que te prepares sobre todo para que tú puedas sentirte en control y que puedas estar con todas las herramientas necesarias para tú enfrentar ese miedo que siempre va a estar ahí. Pero mira, tú cámbialo a que eres una aprendiz y que de todas las oportunidades que te va a brindar este certamen, algo vas a aprender. Valeria, ya te tengo aquí como 1 hora y media, perdóname, pero es que esta conversación... No te preocupes, me gustó. Gracias. Antes de despedirnos, me quiero tomar un momento para agradecerte, porque pues yo sé que tu agenda es complicada, de la experiencia, el conectar con ella después de tanto tiempo, pues no es tan fácil, y pues muchas veces las personas solamente ven esa corona, pero pocas conocen lo que hay detrás de ella y todo lo que pasó para llegar a ella. Así que gracias por hay muchos cuentos. Sí, hay que hacer un part 2. Hay mucho. Pero no, gracias a ti por la oportunidad, gracias a ti por la plataforma, por también querer inspirar y ayudar a otras chicas a crecer dentro de lo que es este ámbito, porque estas son cositas que, como te digo, no solamente ayudan para lo que son los concursos, ayudan para crecer como persona, desarrollarte para un futuro, para trabajo, para cualquier otra experiencia que quieran tener. Yo siempre he dicho que los concursos son una plataforma para crecer y crecer en el área en la que tú quieras, porque la realidad es que conoces personas de muchas áreas, así. Llegó el momento que todos estábamos esperando ya. En unos instantes va a comenzar esta gran final de Miss Supranational 2026, así que quiero darte las gracias porque ya llevamos unas horitas aquí conectados. Gracias por haberme acompañado durante esta antesala tan especial para mí. Espero que ahora disfrutes de esta noche final con una perspectiva completamente diferente, conociendo la historia, el esfuerzo y el camino que ha recorrido cada una de estas candidatas que vamos a ver en ese escenario brillar por su esencia, por su trabajo y por la disposición que ha puesto en este sueño. Te invito a conectarte ahora al canal oficial de YouTube de Miss Supranational para que tú puedas ver esa competencia completamente en vivo. Apoyemos esta plataforma que lo está haciendo increíble. Y si tú apenas acabas de llegar a Makers, no te preocupes, que este video se va a quedar aquí para que tú puedas regresar durante esas pausas que da el certamen y puedas seguir conectando, puedas ver, conocer y compartir esta historia con cada una de estas mujeres que, bueno, esta noche o esta tarde, depende de donde me estés viendo, ellas buscan convertirse en la próxima Miss Supranational. Y bueno, si tú disfrutaste este contenido, no olvides seguirme, quédate aquí en esta casa, suscríbete, activa esa campanita, porque esto apenas comienza, familia. Muy pronto vamos a estar juntos en esa cobertura de Miss World. Nos preparamos para vivir una experiencia increíble en esa edición 75 de Miss Universe desde Puerto Rico, desde mi casa. Así que gracias por ser parte de esta familia de Makers. Y aquí pues les muestro un sneaky peek para que de aquí se vayan a la transmisión oficial. Gracias por estar aquí conectados. Y este es Makers, familia, tu casa.